What is I read? Believe in it. Dattebhayo. Yes. ഞാൻ ഇന്ന് കുറച്ചുകൂടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ നോക്കി. അത് മനസ്സിലായി. അതന്നെ. അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ ഒരു വാക്കിന്റെ മീനിങ് കണ്ടുപിടിച്ചിവിടെ എത്തിയത് അതിനിടയ്ക്ക് എന്നെ കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്തു ഗൈസ്. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഷോ തുടങ്ങുന്നത്. ദത്തഭയോ. Konnichiwa സുഹൃത്തുക്കളെ, വെൽക്കം ടു another episode of സാംസ്കാരിക വീബ്സ് ബൈ ഷിനിഗാമി സ്റ്റുഡിയോസ്. ഇന്ന് we have a new guest. നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് അഞ്ജന ഗോപകുമാർ. എനിക്ക് അനിമയെ പറ്റി ഒന്നും അറിയില്ല. അതാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ്. But that's today's episode. ഹുക്കാണ് മാൻ ഇതിൽ കാര്യം. That's the episode. ഒരു എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ആനിമെ ലവേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ആനിമെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നു. ഇപ്രാവശ്യം ആനിമെ ഒട്ടും അറിയാത്ത ഒരാളെ കൊണ്ടുവന്ന് ആനിമെ ലവറാക്കുന്നു. അതാണോ നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം? ഇതെന്ത് തേങ്ങയ്ക്കാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ആലോചിക്കും. എന്നോട് അവൻ ഇൻഡയറക്ട്ലി ചോദിച്ചതാണ്, എന്ത് തേങ്ങയ്ക്കാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വിളിച്ചത്. But like jokes aside, culinary expert, food influencer, avid foodie. ഞാൻ ബിരിയാണി വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. അതിനാ തന്ന ബിരിയാണിക്ക് വയറ് തറു. ഇനി വേണ്ട. Thank you. So, Anja, about anime. Why are we here? We are here to talk about how. Why are we here? Because ഞാൻ പറ്റിച്ചു ഗൈസ്. ഞാൻ ആനിമെ മീറ്റപ്പിന് വന്ന് ജാപ്പനീസ് ഫുഡിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചായ കുടിച്ച് ലേറ്റായി പോയി പരിപാടിക്ക് വരാൻ. അങ്ങനെ ആക്ച്വലി ഒരു മീറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു അത് കാരണം ലേറ്റായി പോയപ്പോൾ അന്ന് പറഞ്ഞു പറ്റില്ല, ഇനി പോഡ്കാസ്റ്റിൽ വന്നേ പറ്റുള്ളൂ. എന്ത് കോൺഫിഡൻസിലാണ് അവൻ എന്നെ ഇവിടെ വിളിച്ചിരുത്തിരിക്കുന്നത് അറിയില്ല. ബട്ട് എനിവേസ്, ഇത് എപ്പിസോഡ് എത്രയാ? അങ്ങനെ നമുക്കറിയത്തില്ല, ഇത് മറ്റേ വൺ പീസ് പോലെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കും. 40 ഒക്കെ ആയോ? ഞാനൊരു എപ്പിസോഡ് 5. വെൽക്കം ടു എപ്പിസോഡ് 5 അല്ലേ? എപ്പിസോഡ് 6. കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്. എപ്പിസോഡ് 38 or 40 ഓഫ് സാംസ്കാരിക സ്റ്റുഡിയോസ്. Yes. Okay, so today we are talking about Japanese food, the culture, and why she doesn't watch anime. That's a topic. Yeah. Because like all of her friends watch anime, she's the only one who doesn't. Yeah. And she has a lot of anime merchandise already. Yeah. So crazy. So why haven't you watched anime yet? I honestly don't know, dude. Like I've watched a few. Okay, see, listen. I come from the era of ding 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 Ninja Hattori and that's the only anime I watched. Pokemon I watched. Pokemon, Dragon Ball Z because my brother used to watch a lot of it. 5 o'clock 5:30 ആ ഒരു സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഈവനിങ് 5 to 5:30 ചായ കുടിച്ചോണ്ട്. Yeah, like all of that. For sure. But I think mostly Pokemon ആ സമയത്ത്. But I was a more of a Ninja Hattori, Perman, Doraemon sort of person. Yeah, അപ്പോൾ അങ്ങനെ. ബട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഐ നെവർ പിക്ഡ് ഇറ്റ് അപ്പ് ഐ ഫീൽ. ബട്ട് നൗ ഐ തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്, എനിക്ക് ഡോറേമോണൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ഐ മീൻ ഡോറേമോൺ അല്ല, സോറി, നിഞ്ച ഹത്തോറി വാസ് മൈ ഫേവറേറ്റ്. പിന്നെന്തോ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ഐ വാച്ച് ലൈക്ക് എ കപ്പിൾ ഓഫ് തിങ്സ്. ഐ ലവ്ഡ് ഇറ്റ്. ഐ എം നോട്ട് സേയിങ് ഐ ഡിസ്ലൈക്ഡ് ഇറ്റ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മൈ നെയ്ബർ ടൊട്ടോറോ, 2-3 മൂവീസ്. നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് പാർട്ടി, കോവിഡ് സമയത്ത് ഈ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് പാർട്ടി ഹ്യൂജ് ആയിരുന്നു. അപ്പം my friend and I used to watch it. So I would suggest some എന്താ പറയുക crime thrillers or food related movies. He would suggest some anime movies. അങ്ങനെ I was introduced to anime. My sister-in-law is a huge anime manga person. Shout out to Malavika Ike. She would be wondering what the hell is she doing? Am I doing in this show? But anyhow, yeah, so I don't know why I don't watch anime. It's probably because I don't find the time, but that would be a lame excuse. Yes. That would be a lame excuse. If but I don't honestly find time to watch series also. I am not giving you that money. Say something controversial. No. I don't want the hate of the entire world on me, okay? I'm not talking about religion. It's like talking to people about religion, okay? It's that where anime has reached now. Anime has become a religion. It's not. I'm not even kidding. It has. It's like there's so much fan following for anime that you can't mess with an anime
follow a person, so I Actually, rest. you can. We do all this. But in any case... But that you guys have the backup of knowing something about anime to mess with them. Yeah. Doesn't matter. You just bash them. You just bash them. That's it. But you do watch anime, so you have something to say. We watch anime. It's like saying, ഇപ്പം ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനെ പറ്റി പറയുന്ന പോലെ ഐ ഡോണ്ട് നോ ഷിറ്റ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ലൈക്ക് ഐ ഡോണ്ട് നോ എനിത്തിങ് അബൌട്ട് ഫിസിക്സ്. സഡൻലി ഐ എം സേയിങ് ഓക്കെ ഫിസിക്സ് ആളുടെ അടുത്ത് പറയാം പൊട്ടത്തെറ്റ ഇയാൾ പറയുന്നതെന്ന്. Maybe they'll agree. I think most people would agree. Shit. People who are very smart and well read, they just agree to stuff you say because they know there's no point arguing with stupid people, right? But how do we get with that? Anyways, my point is I'm not saying anything controversial. Yes, you have to ask me. No flag to anime. So yeah, I mean I'm okay with it. I'm sure it's another world, and I love fantasy stuff and all of that. Like when I think about it, like Harry Potter is something I like. It's also a world that you never thought of, and then animes also I've heard or from friends who watch it that it's like a very different world altogether. Something you cannot imagine, but you are made to imagine. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ. Yeah, fantasies are great to live in. അത് മറ്റേ ആ സമയത്താണല്ലോ നമുക്ക് കോവിഡ് സമയത്താണല്ലോ ആൾക്കാർ picked it up, the hype got oh really, yeah, anime blew up during because we had a lot of time alle. Yeah. പിന്നെ like see One Piece is like what 1160 episodes on This company itself is a COVID product. Yeah, exactly. Which one? This Shinigami Studios. Oh yeah, this yeah. Oh freak. Yes. Yeah, really. Lot of beeps in this one. Yeah. Sorry. അയ്യോ ഇതൊക്കെ എന്തൊക്കെ ചെറുത്. Okay. ഞാൻ മറ്റേ എല്ലാം കട്ടി തട്ടി സ്റ്റീരിയോ എനിക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണ്. അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം. ഇതെവിടെ ഒരു ഓക്കെ പോസ് കട്ട് ബീപ്പ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലല്ലേ ഇങ്ങനെ oh my god, ഇത് എന്ത് podcast ആണ് guys? What do you guys talk about? You guys debate on anime, like yeah, so different perspectives. Generally when we talk about see ipo nammal third person perspective la samsarikkunne, we are taking a step back, talking from another person perspective. നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ we go very in depth into why the character did what they did. നമ്മൾ അന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ മറ്റേ പോയറ്റ് ബ്ലൂ കർട്ടൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് കവി അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? പുള്ളിയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചർ കവിത പഠിപ്പിക്കുന്ന പോലെ. പക്ഷേ ഒരുപാട് വൺ പീസ് ഫാൻസ് കോൺസ്പിറസി തിയറീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഇങ്ങനെ ആയിക്കൂടെ, ബിക്കോസ് ദർ ആർ ലൈക്ക് ഫക്കിംഗ് 400-500 ക്യാരക്ടേഴ്സ്. ദാറ്റ് ലൈക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്റ്റോറി ഉണ്ട്, എല്ലാവർക്കും ബാക്ക് സ്റ്റോറി ഉണ്ട്, എല്ലാവർക്കും നല്ല രീതിയിൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ട്, അത്രയും ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ബ്രെയിൻ സ്പേസ് ഓഫ് ദ റൈറ്റർ നോ എന്തോരം ചിന്തിച്ച് ആയിരിക്കും കുക്കപ്പ് ചെയ്ത്. അറൗണ്ട് എപ്പിസോഡ് 700-800 ഒക്കെ 100-200 episodes. I'm trying to read a book which is 700 pages and I'm quarter ന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. I'm 200 pages to 300 pages into the book. And I've been reading that book for the past 3 months. That's very little time I have. I don't know how you guys do 1000 episodes and all of that. One episode is how long? 22 minutes. 24 minutes. Including intro outro എല്ലാം കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് around 17.5-18 minutes. 18 minutes. Not bad. 18 minutes. That's like watching a YouTube video. Imagine watching 1300 episodes of a YouTube video. Simple. Water. Wow, definitely need water for that. Oh but it's fun if you get in the groove, right? First 100 oh it has what 200 episode കഴിഞ്ഞ it's fun. Like you pick up the pace. Yeah, how you work out and then after like exactly 3 months. ഒരു ഫസ്റ്റ് ഒരു 150 എപ്പിസോഡ്സ് വരെ കുറച്ച് പാടായിരിക്കും, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശീലമായിക്കോ. ബിക്കോസ് കാരണം ഞാൻ കണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വൺ പീസ് കണ്ടത് ബേസിക്കലി എനിക്കൊരു നമ്മുടെ ഗിയർ 5 കഴിഞ്ഞ് ഗിയർ 5ൻ്റെ ആ സമയം എനിക്ക് ആ എപ്പിസോഡ് കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വൺ പീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത്. 2 മാസം എടുത്തു. ഗിയർ 5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ ക്യാരക്ടറിന്റെ ഒരു മറ്റേ പോക്കിമോൺ എവല്യൂഷൻ ഇല്ലേ? Man, I'm thinking Gear 5, some car video, some car enthusiast like Top Gear, you know? പവറിനടുത്ത ഗിയർ. എടാ പോക്കിമോൺ എവല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവൂലേ, പോക്കിമോൺ ഇവോൾവ് അടുത്ത പോക്കിമോൺ ആവൂലേ, അതുപോലെ. ഇത് 5th സ്റ്റേജ്. അപ്പൊ ലൈക്ക് ഭയങ്കര കിടിലൻ അനിമേഷൻ ആയിരുന്നു, ഭയങ്കര ഹൈപ്പ് ആയിരുന്നു. സ്റ്റീവ് അയോക്കൊക്കെ പോസ്റ്റൊക്കെ ഇട്ടു, മറ്റേ എന്താ പറയാ കാബി എല്ലാവരും വൺ ഹൈപ്പ്, ഇന്റർനെറ്റിൽ വൺ ഹൈപ്പ്. എനിക്ക് കാണണം, കാരണം ഈ നാറുകളെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട്, ഞാൻ മാത്രം കാണുന്നില്ല. എല്ലാവരും വന്നതിന് കഥ പറയാൻ പറ്റും. യെസ് വെരി ട്രൂ. ഗിയർ 5 ഒരു ഷിഫ്റ്റ് ആയിരുന്നല്ലേ ഒരു സമയത്ത്. ഓൾ ഓഫ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ആർ ലൈക്ക് കോൺസ്റ്റന്റ്ലി ഗോയിങ് ഓൺ അബൌട്ട് നറൂട്ടോ. ലൈക്ക് നറൂട്ടോ കാണണം, നറൂട്ടോന്റെ എപ്പിസോഡ്സ് കാണാൻ വേണ്ടി. കഴിഞ്ഞല്ലോ അതെനിക്കറിയില്ലല്ലോ. നറൂട്ടോ തീർന്നു. നറൂട്ടോ തീർന്നിട്ട് 12 വർഷമായി. ഒറ്റ പൊന്നോ, നറൂട്ടോ തീർന്നിട്ട് 12 വർഷമായി. I was today years old. അപ്പം എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. സഡൻലി ലൈക്ക് യുനോ പിയർ പ്രഷർ നമ്മൾ അന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തില്ലേ. സോ ദ തിങ് ഈസ് ഷീ വാസ് ഡേറ്റിംഗ് സംബഡി ഹൂ ഈസ് എ നറൂട്ടോ ഫാൻ.
So when she started chilling with him and his friends, they only spoke about Naruto and anime, right? They spoke a lot about it, spoke a lot about it. She felt left out. So she took it upon herself to watch the whole thing in one pace so that she can also be part of the conversation. That dedication. And then ഞാൻ അവളുടെ വീട്ടിൽ ചില്ല് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴൊക്കെ രാത്രി വിളിരുന്ന് ഇത് കാണും. ആൻഡ് എന്തൊക്കെയോ വാക്കുകൾ എൻ്റെ ചെവിയുടെ സൈഡിൽ എനിക്ക് കേൾക്കാം. അതാണ് തുടക്കത്തിൽ ദത്തബയൊക്കെ വന്നു. അത് നറൂട്ടോ അരിഗാത്തോ ഞാൻ നേരത്തെ പഠിച്ചു. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ജപ്പാനിൽ പോയി ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അരിഗാത്തോ ഗൊസൈമസ് അത് പറയാൻ വേണ്ടി പഠിച്ചത്. ബട്ട് നറൂട്ടോ ഷിപ്പു അല്ല വേറെ എന്തോ ഒരു സാധനം അവൾ പറയായിരുന്നു നറൂട്ടോയിൽ. Anyways, she used to use that word a lot. I was like, damn, that's some kind of romantic relationship, right? Commitment. Yeah. So actually, on speaking about Naruto, in Naruto ആണ് ഈ ramen trend actually തുടങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്നത്. Oh. See, that's why if everybody wants to try ramen, do you know the amount of pop-up stores we have here? Ramen culture. Yeah. Tony's Kitchen does great ramen in Kochi. Kochi. He's a chef who cooks at home and does these supper club sort of thing, but great ramen. Tony actually went to Canada, did a program and then came back. He started again. He does these dining tables of ramen. So for Kochi people, space recommendation. Yeah, Tony's Kitchen. എവിടെ? വീട് എനിക്ക് എക്സാക്ട്ലി അറിയില്ല. ടോണി യു ക്യാൻ ചെക്ക് ഇറ്റ് അപ്പ് ഓൺ ഈറ്റ് ലൈക്ക് ജോ ഒക്കെ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഷസാം കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഷാസ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആസ് ഇൻ ഗോയിങ് ആൻഡ് ഈറ്റിംഗ്. ഈറ്റ് ലൈക്ക് ജോ, കേരള ഫുഡ് ഇവരൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ നമുക്ക് റാമൻ കൊച്ചിയിൽ വേറെ എവിടെയൊക്കെ കിട്ടും? If people want to try. Don't take my word for it to be a good ramen. ഞാൻ റീൽസ് കാണുന്നത് I mean say I've not had from a lot of places. പക്ഷേ ഞാൻ അറിയാവുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം. പന്തൽ apparently does ramen. പന്തൽ Delhi. But I don't know what kind of ramen they do. But if you want to try like പല type of ramen ഇല്ലേ, like soupless ramen, soupuള്ള ramen, tonkatsu, അതൊക്കെ ടോണിയാ ചെയ്യുന്നത്. Okay. Tony does it like ഭയങ്കര റിസർച്ച് ചെയ്ത് he gets kombu and dashi അങ്ങനെ like he makes the dashi with kombu, like he gets it from outside അങ്ങനെ he does it. Tony does it really well. പിന്നെ ramen I don't know. വേറെ എവിടെയെങ്കിലും? No idea. You can suggest. ഇവിടെ നമുക്ക് അവിടെ ഇല്ല, അതൊന്നും നോക്കണ്ട. Does it like for Trivandrum people not really ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല ramen because I would say if you can go abroad and have ramen, nothing like it. Naru. Naru ഉണ്ട്. It's more difficult than watching One Piece in a stretch, okay? True, like when I was in Bangalore, I called up Anjana, I want to try ramen. എവിടെ നാറു നോക്കടാ, നമുക്ക് നിനക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നാറുവിൽ ട്രൈ ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത ഒരു 4 മാസം കഴിഞ്ഞ് ഇവർ റിസർവേഷൻ ഫുള്ള്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഒരു ഹൈപ്പിൽ പ്ലേസ് തുടങ്ങിയിട്ട് 8 കസേര ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയല്ലേ കാണുള്ളൂ. പക്ഷേ I've heard really good reviews about Naru. Kavan Kuttappa is in the top 30 chefs in India right now. He owns Naru. Top 30 chefs, I don't remember his ranking. Culinary culture ranking, shout out to culinary culture. She's on the panel. I'm on the panel. I'm an academy member, but they're doing great stuff for India's food scene. So they're bringing up people like Kavan who's doing ramen. There was a pop-up Kavan did with Bombay Canteen or Pedro. Okay. Even he went there to Bombay. Now the whole pop-up culture is increasing. And that includes a lot of people doing ramen, pull noodles, sushi pop-ups. Now the trending sana I've been seeing in food is, Asian food is, street food they're introducing sushi and kimbap, but nobody knows how to do it authentically. Someone was selling kimbap in the name. How does that work? Street food sushi? I don't know. But okay, so when you go, I studied in North America for like 2 years. Avada one thing I've noticed is sushi and all pick-up meals also. Like, and എത്രത്തോളം authentic എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല. It's an Americanized version of sushi, right? അപ്പം അവിടെയൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും you go to malls, sushi is pre-made and kept in boxes. So like 6 pieces, 12 pieces with wasabi and a soy sauce in a packet, it'll be there. You can just pick it up and eat it because it's kept in cold temperature. It's safe to eat. Salmon always. It could be anything. It could be tempura, prawn tempura. It could be salmon. Mostly because it's Americanized, it'll be salmon, it'll be prawn tempura, it'll be cucumber and QP mayo. Angane oru version of sushi. So you can pick it up and eat it. The thing is, I like the fact that even at Trivandrum, Hyatt does 3 types of non-vegetarian sushi. Like there's one tempura, prawn tempura. There's one salmon. Very tasty. And I like the fact that they don't even do takeaway. Because nammada humidity, if they give raw fish outside, it's not good for you.
and which is a good place to be. You don't do takeaway, you come and enjoy the sushi experience avade, which is like good, putting a lot of respect. And their oriental food, as in their their Pan Asian food is actually pretty good. They do a good job avade. I don't know if the oriental sushi in Grand Hyatt is that good. Hyatt Regency in Trivandrum is really good. There even Thai green curry, all of it is good. I'm deviating from Japanese food, but yeah, ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡിന് എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്നു ഞാൻ ആലോചിക്കും. കാരണം ഈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഓക്കെ, ഇഫ് യു ഡീപ് ഫ്രൈയിങ്, ഇഫ് യു ഡൂയിങ് ടെമ്പൂര, യാ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. കാരണം ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പുറത്ത് നമ്മുടെ ചായക്കടയിൽ ബജ്ജി വറുക്കുന്ന പോലെയാണ്. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. പക്ഷേ റോ ഫിഷ് വെച്ച് ഇവർ എങ്ങനെ ചെയ്യും? അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോസ് നോക്കുമ്പം നത്തിങ് ഹാസ് റോ ഫിഷ്. ദേ ഡൂയിങ് പനീർ, ദേ ഡൂയിങ് ടോഫു, ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മോസ്റ്റ്ലി ലൈക്ക് വെജിറ്റേറിയൻ. ദേ ഡൂയിങ് സം ഷെസ്വാൻ സോസ്. Like, I don't know, it's not sushi, it's probably a roll. So it's a bibimbap. Like bibimbap alla, it's a roll. So not, it's like a kimbap. But kimbap is the roll, bibimbap is the rice. Okay. Yeah, with the rice bowl. Like namada chattichor is the bibimbap. Really? Korean bibimbap. Like if you think about it, in a very respectful way, not in a kaliyakal way, think about it. Bibimbap is mixing rice. Bibimbap is bowl of rice, kimchi, bulgogi, which is beef, or dagogi, which is chicken, or anything protein, carbs, pickled veggies and all of that coming, and then you mix it with a sunny side egg and you eat it. What is chattichor? Toran. Mean, toran. You mix your proteins and carbs and all of that and eat it. Just that you don't eat it with chopsticks. You eat it with your hands. How difficult it is to eat it with chopsticks? I have a chopsticks tattoo. You should see it. I don't know if you can see it, but yeah. Chopsticks is, I don't know, I showed off, but to get the grip of it is definitely a tricky thing. See, sushi we can understand. Yeah, holdable. Chor mostly, if you think about it, they eat sticky rice, no? Appo it comes in clumps. Nammada ചോറാണ് മണി പോലെ കിടക്കുന്ന. You know, നമ്മൾ വിചാരിക്കും ചോപ്സ്റ്റിക്സ് ഭയങ്കര പാടാണ്. ബട്ട് വൺസ് യു ഗെറ്റ് എ ഗ്രിപ്പ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് പിക്കിംഗ് അപ്പ് എൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് മസിൽ മെമ്മറി, ഓർ ഡ്രൈവിംഗ് എ കാർ. പക്ഷേ കൈകൊണ്ട് കഴിക്കുന്നത് അത്ര ഡിഫിക്കൾട്ടാണ്. അതിനൊരു നാക്കുണ്ട്. വെൻ ഐ റിയലൈസ്ഡ് ഇസ് വെൻ ഐ ടോട്ട് മൈ non-Indian or non-Asian friends how to eat with their hands. And then I noticed, I did a video on this actually. Okay, how she does to ingante videos series ആയിട്ട്. Yes. നമുക്ക് ലിങ്ക് with it. Now, how people use chopstick. You are taught in a way, but your own grip would be so much different. How you hold a pen, right? Some people are taught to use a pen like this, but some people might use all their fingers. Exactly like that. Even when you're taught how to use a chopstick in a way, your grip would be different. Now, the basic rule of how to use a chopstick is one chopstick, the one below stays stationary and the one on top moves, right? Now it depends on you how you use them. There are multiple YouTube tutorials, but I'm glad you are here in this video watching how I use them, teaching you how to use them, but I will give you the freedom to use it however you want. Like, so the base stays stationary. The both of them look similar, so you might be confused which is the base, which is the one which keeps moving. You can choose. It can be like this or it can be like that. Right? Thank you. So, ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ലൈക്ക് ഐ വാസ് ജസ്റ്റ് നോട്ടീസിങ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കല്യാണത്തിന് പീപ്പിൾ ഫ്രം ദി UK ഹാഡ് കം ഡൗൺ, ബ്രിട്ടീഷ് എത്നിസിറ്റി. അവർ വന്നപ്പോൾ അവർ കഴിക്കാറിയില്ല. സോ ആൻറ്റി, മൈ ഫ്രണ്ട്സ് മോം വാസ് ടീച്ചിങ് ദം ആൻഡ് ഷീ ഷോഡ് എ ട്രിക്ക്. ഓക്കെ, ഈ ട്രിക്കാണ് ഞാൻ ആ വീഡിയോ പറയുന്നത്. സോ യു ഈറ്റ് ദ റൈസ്. സോ ഐ ഹവ് നോട്ടീസ് ദാറ്റ് ഹൗ പീപ്പിൾ ഈറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ദേ ട്രൈ ടു ഈറ്റ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. സോ ഹാഫ് ദ റൈസ് ഫാൾസ് ഡൗൺ, ഓർ ദാറ്റ് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ദേ ട്രൈ ടു സ്കൂപ്പ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് എ സ്പൂൺ. സോ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഒന്ന് നോട്ടീസ് ചെയ്താൽ വി ഈറ്റ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് നമ്മുടെ തമ്പിന് അവിടെ ഒരു വർക്കുണ്ട്. വി പുഷ് ദ ഫുഡ് ടു അവർ സ്റ്റമക്ക്. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ചോപ്സ്റ്റിക്സിൽ ഒരെണ്ണം സ്റ്റേഷനറിയും ഒരെണ്ണം മൂവിങ്ങും ആണല്ലോ. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇത് ഇത്രയും സ്റ്റേഷനറി, ഇത് മൂവിങ്ങും ആണ്. ഇറ്റ്സ് ദ സെയിം പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇഫ് യു തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ഡുവാലിറ്റി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുവാണെങ്കിൽ. സോ നമ്മളിങ്ങനെ പുഷ് ചെയ്താണ് ചോറ് കഴിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ചോറ് വായിലേക്ക് പോകും. ഈ ചോപ്സ്റ്റിക്സിൽ നമ്മൾ ഒരെണ്ണം അങ്ങനെ വെക്കുന്നു, ഒരെണ്ണം മൂവ് ചെയ്യുന്നു, എടുക്കുന്നു, കഴിക്കുന്നു. സോ രണ്ടും നമുക്കൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും പാടാണ്. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് വൺസ് യു ഗെറ്റ് ദ ട്രിക്ക് ഓഫ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ദ നാക്ക് ഓഫ് ഇറ്റ്, ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് ഈസി. പിന്നെ നമുക്കൊരു ഒബ്സഷൻ പോലെയാണ്. ഒരു പുതിയ സാധനം പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ ഫുൾ ടൈം അതിൻ്റെ പുറകെ വന്ന് പിന്നെ കുറേ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ പെറുക്കുന്ന കാണാം. നമ്മളിങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇതെനിക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നൊരു ട്രിക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് കഴിക്കുന്ന ഒരിക്കൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൈ അവിടെ മാറുന്നില്ല, നമ്മുടെ കൈ തന്നെയാണ്. ഇറ്റ്സ് അവർ ഹാൻഡ്. വി നോ ചോപ്സ്റ്റിക്സ്, ഇഫ് യു യൂസ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ചോപ്സ്റ്റിക്സ്,
it's very different. I will tell you, wooden chopsticks are so much more easier to use than metal chopsticks. Metal chopsticks are next to impossible to use. I think Koreans use metal chopstick a lot. If you look at Korean food, you see a lot of metal bowls, you'll see a lot of metal chopsticks. And ഓരോരുത്തർ ചോപ്സ്റ്റിക് ഓരോ എത്നിസിറ്റി ചോപ്സ്റ്റിക്ക് പിടിക്കുന്നതിനും വ്യത്യാസമുണ്ട്. ലൈക്ക് I went to a Korean place to eat this cold noodle. So Koreans have different kinds of noodle soups. One is with a block of ice that they eat in summer. It's a spicy soup, but it's not hot. With ice? With ice. It's a block. You should Google it. With a block of ice. So it's spicy. What's its name? Ayyo, I don't know the Korean name. I need to learn that. But anyways, this gives me more motivation to learn the name. Anyways, it's like a block of ice and then you drink it. So it is spicy, but it's cold. Dude, it's crazy. Imagine paranganyi. It's cold. It's spicy. I mean, തൈരുണ്ട്, ചോറുണ്ട്, തണുത്തതാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ അച്ചാറിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് കഴിക്കുന്ന ചൂടത്ത്. That's what they do. It's crazy how you can correlate so many different cultures to sustainability and basic practices. നമ്മുടെ അച്ചാറാണ് അവരുടെ kimchi. It's fermented cabbage. How does it taste? Kimchi. So, Netflix, if you watch, there is an exclusive series called Kimchi with 5 or 6 episodes on different types of kimchi in Korea. So, നമ്മൾ അച്ചാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ think of അച്ചാർ. ഏത് അച്ചാറാണ് മനസ്സിലാവുന്നത്? മാങ്ങ. Dates. So many different types of അച്ചാർ. നമ്മൾ കേരളത്തിലെ അച്ചാറിന് പോപ്പുലാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ. ഇഞ്ചി, ചേന, മാങ്ങ, പൈനാപ്പിൾ, വെളുത്തുള്ളി, ബീഫ്, മീൻ, ചൂര, പ്രോൺസ്, ഡേറ്റും വറ്റൽമുളകും. You can think of അച്ചാർ is just a term. അതുപോലെയാണ് കിംചി. കിംചി is just a term. Kimchi is like fermented cabbage, napa cabbage, fermented cabbage, but it comes in different forms. ചിലതിൽ gochugaru like chili flakes ഉണ്ടാവും, ചിലത് യെല്ലോ കളറാണ്, ചിലത് റെഡ് ആണ്. Korean chili flakes. Gochujang ആണ് പേസ്റ്റ്, ഫെർമെൻറ്റഡ് ചില്ലി പേസ്റ്റ്. സോ ചിലതിൽ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് കാണും, ചിലതിൽ കാണത്തില്ല. മഞ്ഞ കളർ ഉണ്ടാവും, ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് സമ്മർ ബേസ്ഡ് ഉണ്ടാവും, റാഡിഷ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ദ ബേസ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫെർമെൻറ്റഡ് വിത്ത് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് ഒരു നമുക്ക് തന്നെ ആദ്യം വാട്ടർ സോൾട്ട് ഇട്ടിട്ട് ക്യാബേജ് പിഴിഞ്ഞ് കളഞ്ഞിട്ട് ആൻഡ് ദെൻ യു ഫെർമെന്റ് ഇറ്റ് സോ ഇറ്റ് റിലീസസ് വാട്ടർ അഗൈൻ. ദാറ്റ് ഇസ് ദെയർ. മാങ്ങേന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങത്തില്ല, അതുപോലെ നമ്മളിപ്പം അത് ഓരോ ടൈപ്പ് കിംച്ചിയിലാണ്. അപ്പം അവരുടെ സീസൺ അനുസരിച്ച് അവർക്ക് വേറെ വേറെ കിംച്ചി ഉണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ടേസ്റ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ്. ബട്ട് ഇഫ് യു ആസ്ക് മീ അബൌട്ട് ദ റെഡ് കിംച്ചി ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് ട്രൈഡ് മോസ്റ്റ്ലി, ഇറ്റ് ടേസ്റ്റ് എ ലിറ്റിൽ ഫെർമെൻറ്റഡ്. നമ്മുടെ പിക്കിൾ പോലെ. ഇമാജിൻ എ സ്വീറ്റ് മാംഗോ പിക്കിൾ. മാങ്ങ അച്ചാർ, വീട്ടിലിടുന്ന മാങ്ങ അച്ചാർ, പക്ഷെ ഒരു നമ്മൾ ഇച്ചിരി ഒരു പഴുത്ത മാങ്ങ ഒരു പൊടിക്ക് മഞ്ഞയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കടിക്കുമ്പോൾ ഒരു മധുരമുണ്ട്, എന്നാൽ എരിവുണ്ട്. കിംചി ഹാസ് ദറ്റ്. പേറിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ഇടുന്നത് കൊണ്ട്, പേറില്ലേ സബർജില്ലി, അത് അരച്ചവരിടും ഫെർമെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അത് തേക്കും. സോ ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് ദറ്റ്. ആപ്പിൾ അരച്ചിടും ചില സമയത്ത്. It's not just it's a very dynamic. You can do whatever you want with it. Yeah, you should watch that series. It's pretty cool. Fun. It's pretty Sounds cool. fun. Yeah. So, how did we reach kimchi? Yeah, kimchi is Korean. We reached from Korean chopsticks to kimchi. So I saw these people use chopsticks. So ഞാൻ chopstick പിടിക്കുമ്പോൾ I think I hold it to the middle of the chopstick and I use it because for better grip. I saw this girl using it at the end. അറ്റത്ത്. Like that. I'm like, how is she eating this? And I kept staring at her until it became too uncomfortable. And then she looked at me. I'm like, I'm so sorry. And then I was just observing. But did you ask, how did you do it? I think അവർ നമ്മുടെ അടുത്ത് സദ്യ കഴിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു, നമ്മൾ മറ്റേ രസമൊക്കെ ഇങ്ങനെ കഴിക്കില്ലേ, അതൊരു കഴിവല്ലേ, അതൊരു സ്കില്ലല്ലേ, അത് നമ്മൾ യൂസ് ടു അല്ലേ. രസം ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നു, പാലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പാലട ഇങ്ങനെ, പിന്നെ അത് ഇല പുതിയതാക്കി ഇടണം, അതുപോലെ ഐ തിങ്ക് ദേ ഗ്രൂ അപ്പ് വിത്ത് ഇറ്റ്. അപ്പം മെറ്റൽ ചോപ്സ്റ്റിക്സിൽ ഞാൻ എപ്പോൾ നൂഡിൽസ് കഴിക്കാൻ നോക്കിയാലും ഇറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒഴുകി അങ്ങ് പോകും. ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് വാട്ടറി, ഇറ്റ്സ് സൂപ്പി. അതെങ്ങനെ ഗ്രിപ്പ് കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയില്ല. ദാറ്റ് ഇസ് സോ ഡിഫിക്കൾട്ട്. വുഡൻ കോർക്ക് ലൈക്ക് അത് മറ്റേ ബ്രൗൺ, ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ഇല്ലേ, ഇറ്റ്സ് ഈസിയർ. ഈ ഷൈനി ചോപ്സ്റ്റിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഫാൻ, അതും കുറച്ചുകൂടെ പാടാണ്. സോ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ വാട്ട് ചോപ്സ്റ്റിക്സ് യു യൂസ്, ദ ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവൽ ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ്. Thank you for the session. Now you know. Next question. Now you know. So that's the name of our series. Know your food. It's the ending. Now you know. നമ്മൾ മറ്റേ ബാഡ്ജൊക്കെ അടിച്ച് ഇവിടെ ലോഗോ ഒക്കെ അടിച്ച് ടീഷർട്ട് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബിരിയാണി നൈസ് സാധനമാണ്. നമ്മൾ സീരീസ് ഒക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്തത്, പിന്നെ മാഡം ഇങ്ങനെ ബിസിയാണ്, നമുക്ക് പിന്നെ
ഇന്നെ ഊക്കാനുള്ള എപ്പിസോഡായിരുന്നു. വെൽക്കം ടു ശരിയാവില്ലേ? അല്ല ശീലമായിക്കോളുന്നു കുറച്ച് കഴിയും. സോറി, മൾട്ടിടാസ്കിംഗ് പറഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. We went from Japanese to Korean to chopsticks to We went from ramen to chopsticks street food to street food. So ഈ pop-up stall, where do you find them? Like I don't think most of it is in here. In North India ആണ് ഞാൻ കാണുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ. Lady selling sushi for 60 rupees a plate in Delhi. What the fuck? പാനിപൂരിയുടെ പൈസക്ക് സൂഷ്യ. എനിക്കറിയില്ല. That not happens. India is not for beginners. Might not be very hygienic, but okay. India is not for beginners. That's what I would say. Yeah, true. It is never for beginners. Anything can happen. So can we do sushi at our place, like home? We can make sushi at home. It's just that you need to get sushi grade fish. If you guys follow Boombang, he shows you how to fresh fish പുള്ളി പോയി പിടിച്ചിട്ട് വന്ന് അതിനെ പ്രോപ്പർ ഫ്രഷ് ഫിഷിനെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് പ്രോസസ് ചെയ്യണം. അതാണ് പുള്ളിയുടെ വീഡിയോസിലുള്ളത്. അതെ, അയല പുള്ളി പോയി അതെ പുള്ളി അതിന് മുന്നേ ഫ്രീസറിൽ വെക്കുന്നുണ്ട്. പുള്ളി അതിനെ കറക്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെച്ച് ക്യൂർ ചെയ്തിട്ടാണ് കഴിക്കുന്നത്. പുള്ളി വീട്ടിൽ ട്യൂണ ഹി ഡസ് ഇറ്റ് ഇൻ ന്യൂസിലൻഡ്. ഹി ഗോട്ട് ദിസ് ഫിഷ്. അത് എടുത്തിട്ട് പുള്ളി ഫ്രീസറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് അത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിക്കുന്ന. ഹീസ് എ ട്രെയിൻഡ് ഷെഫ്. He is not just a YouTuber. He is a chef by profession. Pulli knows. I love his videos. So educative yet fun. He made shisharon or something when he was here. Oh yeah, what? Shisharon, pork shisharon. He made it? ആ വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ നാട്ടിൽ നിന്നപ്പോഴേ I kept seeing a lot of videos. പിന്നെ പുള്ളി FC ബോയിന്റെ കൂടെ പോയി മീൻ ഇങ്ങനെ പച്ചക്ക് കഴിക്കുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. Like it was നാട്ടിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും he made a spit. Made everything. It was a fun video. Damn. Yeah, he's very good. I really like the videos he makes. പിന്നെ ഫുഡിനെ പറ്റി ഭയങ്കര നോളജ് ഉണ്ട്. അത് ക്ലിയർ ആണ്. അതിനകത്ത് താഴെ വന്ന ആൾക്കാർ കമന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ആരുടെ തടി ഉണ്ടാക്കണം. He knows so much. I like people who do videos with a lot of knowledge, like and act like they don't know. I don't think he pretends to be. He just knows that when the information is needed, he will share it. ആ ഒരു രീതിയിൽ. But yeah, fish നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഫിഷ് എടുത്ത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ക്യൂർ ചെയ്ത് we can make it sushi grade fresh fish very easily. Yeah, we can make it. അത് പഠിച്ചാൽ മതി. You can't just take ജസ്റ്റ് പോയിട്ട് ഒരു ചൂര വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വന്ന് അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിച്ചാൽ you don't know how it will be. But you need the proper temperature. കാരണം നമ്മുടെ temperature is humid. Raw fish, I love it. It's nice. It tastes nice. It's an acquired taste. Yes. I mean, obviously, of course, there can be people who don't like it, and it's okay not to like it. Depends upon the fish you try also. Yeah, fishy try that it'll be. Like white meat or fishes would be very difficult. Probably go with tuna. That's a safe option. Yeah, I would say otherwise. It's probably because you grew up in Kerala and you ate tuna a lot. Tuna is a fatty fish. If you want to try, I think you should go for white meat like hamur or stuff like that. Like hamur is very difficult to get. Yeah, I mean, I'm saying because we have a palate of liking fish. We might like tuna. Preferences are there. Like a lot of people, or like you should have like canned tuna or something. Canned tuna is a very different taste from fresh tuna. Yeah. That's why I'm saying the Malayali in you is speaking. Chura fry കഴിച്ചു എന്നും ദേവി ഹോട്ടലിൽ നിന്നെ കാണാൻ വരുമ്പോൾ ദേവി ഹോട്ടലിൽ ചൂര ഫ്രൈ കഴിച്ചിട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എല്ലായിടത്തും ചൂര. എനിക്ക് ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ്. I can get ചൂരയിലേക്ക് 100-200 കൊടുത്ത് ഞാൻ I can get chura is great protein also. Oh, it's a great fish. It's very easy to get tuna. Not a lot of people like it. Yeah. കാരണം കറുത്ത ചൂര ഉണ്ടല്ലോ. കറുത്ത ചൂര നെയ്മീൻ ചൂരയുണ്ട്, സാധാ ചൂര. കറുത്ത ചൂരയ്ക്ക് പ്രോട്ടീൻ കൂടുതൽ. ടേസ്റ്റ് കുറെ കൂടെ ഒരു ഇതാണ് കറുത്ത ചൂര. വെള്ള ചൂര is great. Racist people. Oh shit. Oh here we go again. Colorist people. എല്ലാ ചൂരയും നല്ല. No ചൂര discrimination. പക്ഷേ ടേസ്റ്റ് കുറച്ച് ഡിഫറെന്റ്. You have to agree. No, of course. പിന്നെ people ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഇഷ്ടം പോലെ. Like my sister-in-law doesn't prefer fish at all, but she likes non-fishy fishes. Prawns is not. It's shellfish, പക്ഷേ എന്നാലും or let's say hamur and all doesn't have a basa, which I don't promote at all. Basa is a cultured fish. It's not a sea fish or like a water fish. It's grown in like നമ്മൾ വിൽക്കാൻ വേണ്ടി വളർത്തുന്ന ഫിഷാണ്. ആൻഡ് ബാസയുടെ ക്വാളിറ്റി ഇസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് അബ്സോർബ്സ് ടോക്സിൻസ് ഫ്രം ദ വാട്ടർ ഇറ്റ് ഇസ് പുട്ട് ഇൻ. സോ ഇറ്റ്സ് യൂഷ്വലി ഇഫ് യു ഹാവ് എ വെൽ ആൻഡ് ദർ ആർ ടോക്സിൻസ് ഇൻ ഇറ്റ് അബ്സോർബ്സ് ഇറ്റ്.
So Basa is not a great fish to be promoted. But Basa doesn't have a fishy taste at all. I think most freshwater fish does not have that fishy taste. But freshwater fish, if you take, it has that manda taste. True. Basa doesn't have that also because it's cultured. Cultured. കരിമീൻ എന്തോരം മണ്ണിന്റെ ടേസ്റ്റാ, പക്ഷെ നമ്മുടെ മസാല ഓവർ പവേഴ്സ് ദ ഫിഷി ടേസ്റ്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് കരിമീനെ വറുക്കുന്നതിനേക്കാളും കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചതിനാണ് ഫാൻസ് കൂടുതൽ. ഏതാ തിലാപ്പിയ കരിമീൻ പോലെ. പാവം. I hate it because one time I went നമ്മുടെ ഇവിടെ നെട്ട, I don't know, like നമ്മുടെ തമിഴ്നാട് ബോർഡറിനോട് എത്തുന്ന സ്ഥലത്ത്, അവിടെ there are small eateries and stuff, so they serve tilapia, fried tilapia, the most ugliest fish I've ever had, and I've had a lot of fish. Oh, the emotion is so real. The ugliest fish. Hate fish. You hate fish, like say if you don't like fish, ada, it's disgusting to be fair. Really? I don't think I've heard of that. How do you feel if you eat soft sand with chili flakes? I've never tried it. Please don't. I mean, soft sand with chili flakes and all was a next level description. And see, Purameen obviously will have oru. I'm not a fan of Purameen, first of all. I do not like Purameen at all. Kadal mean is great. We prefer kadal. So much privilege living by the coast that we are like, kadal meenaanu super. ആൾക്കാർ ഈ കടലിന്റെ ചുറ്റും താമസിക്കാത്ത ആൾക്കാരും ഉണ്ട് കേട്ടോ. പാവം ബാംഗ്ലൂരുകാരും മംഗലാപുരത്തു നിന്നൊക്കെ മീൻ വന്ന് ഉണങ്ങി മരിച്ച മീനെ കഴിച്ച് ജീവിക്കുകയാണ്. See, Purameen like already a മണ്ണിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. So if it's not properly marinated or cleaned, ആ മീറ്റില് ഒരു ചെതുമ്പലിന്റെ ഒരു കുത്തലും മണ്ണിന്റെ അവന് ജീവിതത്തിൽ കഴിക്കില്ല. എനിക്ക് കരിമീൻ ഉണ്ടാക്കുന്നവരോട് മാരക റെസ്പെക്റ്റാ. ഒരിക്കൽ ഞാൻ അറിയാതെ അച്ഛനോട് കരിമീൻ വീട്ടിൽ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും പൊള്ളിച്ചു തരാമെന്നും പറഞ്ഞു. എന്റെ അമ്മ ഇരുന്ന് ചിരിച്ചു. അമ്മ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു. എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. അമ്മ പറഞ്ഞു അന്ന് ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യില്ല, നീ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പ്രശ്നമില്ല. പൊള്ളിച്ചതുണ്ടാക്കാൻ എന്ത് പാടാ. അമ്മ അല്ലേ പൊള്ളിച്ചത് എളുപ്പമാണ്, കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്ക്. വന്നിരുന്ന് അമ്മിക്കല്ലിലിട്ട് ഒരച്ചൊരച്ചൊരച്ചൊരച്ച് പോകുന്നില്ല. അത് മാത്രല്ല അമ്മിക്കല്ല് കുറെ കഴിയുമ്പോൾ അമ്മ എന്റെ അമ്മിക്കല്ല് ചീത്താക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ചമ്മന്തി അരയ്ക്കാനുള്ളതാണ്. എന്തത് ഭയങ്കര സീനായിരുന്നു, ഭയങ്കര പാടായിരുന്നു, മാരക പണിയത്. ഇപ്പൊ ഓരോ എന്താ പറയാ, എന്റെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് നമ്മള് നെത്തോലി, ചൂര, നെയ്മീനൊക്കെ വല്ലപ്പോഴും ലക്ഷറി ഉള്ള ദിവസങ്ങൾ മാത്രം. മത്തി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, പക്ഷെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ മേടിക്കില്ല. കാരണം ഫ്ലാറ്റ് മണക്കും. കാരണം പൊരിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് വീടാവുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല. ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ താമസിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല, ഡോറൊക്കെ തുറന്നിട്ടാ ബാക്കിലേക്ക് മണക്കും. പിന്നെ വീടിന് തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണ് കഴിക്കാൻ ഫ്ലാറ്റ് ഇങ്ങനെ കൺജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കും, അപ്പം മണം പോകത്തുമില്ല മത്തി. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ പിന്നെ കരഞ്ഞ് ഞാനും ചേട്ടനും കൂടി ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അമ്മ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി തരാം എന്ന് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ ചേട്ടൻ തന്നെ വാങ്ങിച്ചോളൂ, ചേട്ടൻ തന്നെ മസാല അടിച്ച് ചേട്ടൻ തന്നെ പൊരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മത്തി കഴിക്കാം. ഫ്രഷ് ഫിഷ് കിട്ടുന്നതിന്റെ അഹങ്കാരം. But still, നമ്മുടെ palate is not so accustomed to eating raw fish. We eat fish on a daily basis. I mean, depends on where in Kerala we are from. Have you thought about it? We've had everything with too much spices and flavor. We don't know the natural flavor. നമുക്ക് ഒന്നിനത് പറ്റത്തില്ല. ലൈക്ക് എന്ത് കാര്യമാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ എരിവ് വേണം, പുളി വേണം. ലൈക്ക് there should be spice, there should be ഒരു hit of flavor. Correct. അതില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫുഡിന് മാരക ഫ്ലേവർ ആണല്ലേ. When I think about it, like we can't have simple things. നമ്മുടെ ഫുഡിന് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ദാറ്റ്. ഐ മീൻ കഞ്ഞി ഈസ് സിമ്പിൾ, ബട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ചമ്മന്തി, ചുട്ടരച്ച ചമ്മന്തി, അല്ലെ ചമ്മന്തി, പപ്പടം, പയറുതോരൻ. അതിന്റെ പൊന്നോ വിശക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഞാൻ ആലോചിക്കുന്ന ഇപ്പൊ പുറത്തൊക്കെ പോയി കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കൊരു ടൈപ്പ് ഫ്ലേവർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇല്ല. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ വെന്റ് ടു കൊൽക്കത്ത ആൻഡ് ഐ ഹാഡ് ഫുഡ്, ഗ്രേറ്റ് ഫുഡ്, നോ കംപ്ലയിൻസ്. പക്ഷെ മസ്റ്റേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഈസ് എ ലിറ്റിൽ പ്രോമിനൻറ്റ് ഇൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്. നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ട്, ഓഫ് കോഴ്സ് പുറത്തുനിന്ന് ആൾക്കാർ വന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ ആ വെളിച്ചെണ്ണ ടേസ്റ്റ്. പക്ഷെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്ലേവർ പ്രൊഫൈൽ ഭയങ്കര വേരീഡാണ്. ഇപ്പോൾ പൊള്ളിച്ചതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ പ്രൊഫൈലേ അല്ല വറുത്തതിന് ഭയങ്കര ഒരു, ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിഫറെൻറ്റ്. പക്ഷേ സാമ്പാർ പോലെയല്ല കാളൻ, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. തിരുവനന്തപുരത്ത് ബാംഗ്ലൂർ സാമ്പാർ പറ്റൂല കേട്ടോ. കേരളത്തിനകത്ത് തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്ക്,
കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ ഭാഗത്ത് വറുത്തരച്ച സാമ്പാറാണ്. തേങ്ങ വറുത്തരച്ച് ഇടും, നമ്മുടെ തീയല് പോലെ. എന്നാൽ അവർക്ക് തീയൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഇല്ല. നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടി വേറൊരു കറിയുണ്ട്, കുറച്ചുകൂടെ വറുത്തരക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ, നല്ല പണിയെടുക്കണം. പക്ഷെ സാമ്പാറിൽ നമ്മളിങ്ങനെ തേങ്ങയോ എന്നാൽ അവർ ചോദിക്കും തേങ്ങ ഇടൂലേ. നമ്മൾ രസത്തിൽ, ഇപ്പം എൻ്റെ വീട്ടിലൊന്നും രസത്തിൽ പരിപ്പിടത്തില്ല, പക്ഷെ ചിലയിടത്ത് രസത്തിൽ പരിപ്പിടും. എല്ലാം സോ ഡിഫറെൻറ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കില്ലേ ജപ്പാനിലും. നമുക്ക് ആ കൂടെ അറിയാവുന്നത് ഒരു ടൈപ്പ് സൂഷി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 10 ടൈപ്പ് സൂഷി. പക്ഷെ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ദേ ഈറ്റ് അറ്റ് ഹോം. There are different type of ramen. There are different types of ramen, sushi. I think sushi and all are not food that they eat on a daily basis. It's like our പൊറോട്ട ബീഫ്. നമ്മൾ ആരെങ്കിലും പൊറോട്ടയും ബീഫ് വീട്ടിൽ വെക്കുമോ? പൊറോട്ടയും ബീഫും നമ്മൾ പുറത്തു പോയി കഴിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. വീട്ടിൽ നമ്മൾ ദോശ അല്ലെങ്കിൽ ഇടിയപ്പം, അപ്പം, പുട്ട്. So what do Japanese people eat? അത് ഞാൻ ഒരു സാധനം വായിച്ചായിരുന്നു. വാട്ട് സൺസൈ അതിനകത്തുണ്ട്. എന്തുവാ? Okay, like we have not prepared. Is that caught on the mic? വിശന്നിട്ട് വയറൊക്കെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നു. നമുക്ക് പിക്കപ്പ് കേട്ടിട്ട്. What it's called, traditional Japanese cooking is called washoku. Food of Japan apparently. പക്ഷേ അതല്ലായിരുന്നു സംഭവം. I read this thing called Ichiju Sansai. Ichiju means one soup. Sansai means 3 dishes. Okay. So there'll be one soup with 3 different kinds of dishes. Like there'll be some carb, which is rice and veggies are always staple, so that'll be there. Some kind of protein, some kind of fiber. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് ചോറും കറിയും പോലെയാണ് അവരുടെ എവറി ഡേ ഫുഡ്. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ഇഷിജു സൻസൈ. 1 soup and 3 dishes. നമുക്ക് ഊണ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ, ഒരു ചോറും പല കൂട്ടാനും എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് അവരുടെ മെയിൻ സ്റ്റേപ്പിൾ ഫുഡ്. Sounds fun. നമ്മളിവിടെ ഇപ്പൊ പീപ്പിൾ അബ്രോഡ് തിങ്ക് ദാറ്റ് വി ഈറ്റ് ബട്ടർ ചിക്കൻ ആൻഡ് നാൻ ആസ് എ everyday chicken tikka masala സ്റ്റേപ്പിൾ. അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ അവരെ കുറിച്ച് വിചാരിക്കുന്നത്. റാമൻ ആൻഡ് സൂഷി ആൻഡ് താക്കോയാക്കി നമ്മുടെ വിചാരം. അവരതൊന്നും അല്ല. താക്കോയാക്കി is the ball like with a flour batter octopus. Okay. And then you deep fry it and then you have it with bonito flakes on top. What was that pancake with scallions? Tteokbokki? Alla, tteokbokki is Korean. Takoyaki. ഇഷ്ടം പോലെ ഫുഡുണ്ട്, നമ്മളെല്ലാം കണ്ട് കൺഫ്യൂസ് ആയി. അതാണ് മെയിൻ പ്രശ്നം. പേര് പഠിച്ചു വെക്കുന്നത്. കാരണം കൊറിയനും ജാപ്പനീസും എല്ലാം വളരെ ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ആണ്. നമ്മൾ ചൈനീസിൽ ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ല. ചൈനീസ് ഒന്നും ആരും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. I think there's ഒരു disinterest towards Chinese. It's because of what we think of it as Chinese. We have no knowledge of. We are very accustomed to Indo-Chinese. We've never looked into what Chinese actually is. Correct. That's also because China has a huge plot of land. It's like saying European food. Because Europe is a huge plot of land with different things. China has different provinces having different. Sichuan, we call it Szechuan. Sichuan is a province. Sichuan food is very different from Hunan. Appa angane Chinese provinces തന്നെ food is very different. I'm sure that's the same case with Japan, even though it's smaller, much smaller. I'm sure regional differences are there. Keralathinagathu you cannot narrow down on one dish as Kerala dish. South Kerala dish is different from Central Kerala. Central Kerala is different from North Kerala. Malabar എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേറെ cuisine ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. So there's a lot of difference. ഇതിപ്പം മറ്റേ ഫുഡ് പോഡ്കാസ്റ്റ് ആയി. എന്തായാലും കൊള്ളാം, രസമുണ്ട്. We come back to anime. Until China releases stuff like that. Because, okay, let's see. How did Korean food become popular in Kerala? Korean dramas and K-pop, right? How did Japanese food anime? Now China needs to release an art of their own. Black Myth Wukong. എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞേ? Game എടാ. So there's Sun Wukong അറിയോ? ഡ്രാഗൺ ബോൾ കണ്ടില്ലേ? ഡ്രാഗൺ ബോളിന് മറ്റേ ഗോക്കു ഇല്ലേ, മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻസ്പയർഡ് ഫ്രം ഒരു മിത്തിക്കൽ ക്യാരക്ടർ ഫ്രം ചൈന. എനിക്ക് ഡ്രാഗൺ ബോൾ ഒന്നും ഞാൻ ആർഡൻ ഫോളോവർ അല്ല കേട്ടോ. ചേട്ടൻ കാണുമ്പോൾ ഗോക്കുയാ. സോ ഗോക്കു ഇൻസ്പയർഡ് ഫ്രം സൺ വൂക്കോങ്. സൺ വൂക്കോങ് എന്ന് പറയുന്നത് ചൈനീസ് മിത്തിക്കൽ ക്യാരക്ടർ. ഒരു മങ്കി ടൈപ്പ്. സോ അസെൻഡഡ് ആയി മറ്റേ ബുദ്ധിസ്റ്റ് പവർ ഒക്കെ കിട്ടി, ബാനിഷ് ടു എർത്ത്, അങ്ങനെ കുറെ കഥയൊക്കെ ഉണ്ട്. സോ ആ സ്റ്റോറി ലൈൻ എടുത്തിട്ട് ഫോർ ദ പാസ്റ്റ് 6 or 7 years ഇറ്റ്സ് ബീൻ ഇൻ ഡെവലപ്മെന്റ്. അപ്പോൾ ട്രെയിലറൊക്കെ 2 വർഷം മുമ്പ് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ വൻ ഹൈപ്പ്. അപ്പോൾ ആൾക്കാർ ഭയങ്കര ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ട്രെയിലർ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ, ഗെയിം പ്ലേ ഒന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല. ദി മോസ്റ്റ് പ്ലേഡ് സിംഗിൾ പ്ലേഡ് ഗെയിം എവർ ഇൻ സ്റ്റീം കഴിഞ്ഞ മാസം റിലീസായി. ഞാനിപ്പോൾ ഫുൾ ഗെയിം പ്ലേ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുക. കിടിൽ സംഭവം. കാശാണെങ്കിൽ മേടിച്ച് കളിക്കും 1800 രൂപ. എന്റെ പൊന്നു, ഇതിനൊക്കെ കാശ് കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഗെയിം എങ്ങനെയാ, നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്ത് മേടിക്കുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഗെയിമിനൊക്കെ ഭയങ്കര കാശാ. പിന്നെ Also, my friend is a gamer. He's a streamer. He makes good money.
I realized that yesterday. We chilled after dinner and I was like, are you doing this full time? And he's like, yeah, I make good money out of it. രാവിലെ എണീക്കും, ഗെയിം കളിക്കും, സ്ട്രീം ചെയ്യും. He likes it. He has a good time doing it. Good for him. Makes great money though. If we air this, I think we'll air this tomorrow because the Crew 2 is on 97% off on Steam. So if you want to, you can buy. What? Game. It went right above my head, whatever you just said. I learned some names of games because of these friends. Valorant, yeah. Multiplayer. The end. I learned some games. Valorant. Hey, I grew up playing Mortal Kombat, okay? I don't know any other game. Mortal Kombat is nice. I know how to play that game. That's one game that I know how to play. Valorant, Apex Legends, പിന്നെ നമ്മളെ വേറെ ഇതുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ CSGO. ഇതോളെ സെയിം ജോണറിൽ പറഞ്ഞ ഗെയിംസ് ആണ്. കാരണം ഏത് സെക്യൂർ വേറെ സോൾസ്. Canada live all of us. 12 of us used to live in one house. So അതിനകത്ത് 4 of them were gamers. So they would sit across in one table with their gaming laptops and they would they would talk to other people, like, right? So they would change their accents depending on what other person is talking. There were girls from other Asian countries and all playing. Move aside, no. And something like that. I was just like, then we'd be sitting in the living room and watching something and we'd be like, what the fuck just happened? Then we got so used to it after a few months. One of our friends moved in and then there was a PlayStation. So there's this whole thing that we play games and we order food. But every time we try to buy something new. Anganani we got used to the sushi boxes and all. But only I liked it. Nobody else really liked sushi. What's wrong with it? People don't like the taste. Namakku chala meen ishtallatha pole. They don't like the taste of the sweetness of the mirin of the rice coming in with the fish and all of that. Or maybe nee parna pole nammal erivum pulikkum bhayangara accustomed ayathukonde we don't find it very. That's probably why ramen is very nice because it has garlicky flavor. It has a lot of broth, umami like abundance aanalo flavor. Umami. Imagine Japanese people are so into whatever they're doing that they created another flavor because 5 senses were not enough. How do you explain umami? It makes your mouth water. Clearly, no? And also it's a meaty flavor. Crazy. We would have never thought about it. ചില സാധനങ്ങൾ നമ്മളിങ്ങനെ ആലോചിക്കും എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. Like a clear chicken soup. അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ എങ്ങനെ ബിറ്റർ അല്ല, സ്വീറ്റ് അല്ല, I mean salty ആണ്, പക്ഷെ how do you explain it? Like, oh, it's meaty, it's fatty. Oh, umami. That's unagi. I say umami like that. It's fun how they are very committed to the craft. Let's take art or food. Like, I can only think of how that one person is doing that one piece for 1,000, how many 26 years? 25. Dedicated to the craft. Anime തുടങ്ങിയിട്ട് 27 years. 30 years. Almost more than a lifetime for us. They've been doing this. നമ്മൾ ജനിച്ച മൊമെന്റ് തൊട്ട് ഇതുവരെ ഒരു സാധനത്തിൽ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ ആലോചിച്ച് നോക്ക്. That's like crazy, right? Yeah, and everybody is making money off of it. That's the thing. Good for them. Netflix, Steve Aoki. Netflix ഇപ്പം മറ്റേ വൺ പീസിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഇറങ്ങി. Netflix One Piece ടേസ്റ്റ് ഇറങ്ങി because like that shit got so popular. Netflix is doing a മറ്റേ എന്താ പറയാ remake of first episode onwards. My god. വൺ പീസ് തൊട്ട് എല്ലാവർക്കും വരാൻ പ്രശ്നം ഈ ലെങ്ത് ആണ്. അപ്പോൾ അവർ ലെങ്ത് ഷോർട്ട് ചെയ്ത് ക്വാളിറ്റി കൂട്ടി ഇറക്കാൻ പോകും. ഫസ്റ്റ് ഒക്കെ 1999 2000 ഇറങ്ങിയല്ലേ. Some characters are gonna turn gay. This is what you said about controversial, no? He's the one who creates controversial statements. Yeah, true. Main controversial. I mean, it's okay to have inclusivity, no? Let's have gay characters also. Yeah, but why force it on? No, you don't have to force it. അതാ പറഞ്ഞത്. Inclusivity is nice. അതിലങ്ങനെ ഉണ്ട് actually. I would want to relate to something if I was gay. If I see something, if I say relativity is there. പിന്നെ ഒരു കഥാപാത്രത്തിന് അനാവശ്യം ആർക്കാണ് യു കാൻ സേ വാട്ട് ഇസ് അനാവശ്യം. ലൈക്ക് അനാവശ്യമായി ഗേ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെയല്ലടാ. 99 തൊട്ട് തുടങ്ങിയ അനിമ 99 തൊട്ട്. So now we are changing it. അങ്ങനെയല്ല. But there are a lot of characters ഓൾറെഡി സെറ്റ് ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ പൊക്കോണെങ്കിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ആംബിഗ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ആംബിഗ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ മറ്റേ സെക്ഷൽ ഐഡന്റിറ്റി ഗേ ആക്കി കൊണ്ടുവരുന്നു. അത്രേ ഉള്ളൂ. Wow, crazy. I don't know. Anyways, another part of business. Any case, we are not going there. എന്തോ ഞാൻ ഒരു സാധനം കണക്ട് ചെയ്ത് പറയാൻ വന്നായിരുന്നു. നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് അല്ല, ഇതുമല്ല, റീക്രിയേറ്റിങ്ങും അല്ല, സംതിങ് ത്രെഡ് വിട്ടുപോയി.
was about to say something relating to food and art and how popular One Piece is. ഞാനും കേരള ഫുഡിയും കൂടെ കാൽക്കട്ട പോയിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു. അതിനകത്ത് ഒരു ഷോട്ട് ഉണ്ട്, ജസ്റ്റ് എ സ്മോൾ ഷോട്ട് ഓഫ് ആ സിറ്റിംഗ് ഇൻ ദി ഫ്ലൈറ്റ്. അവിടെ ഇങ്ങനെ ഫോൺ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഹീസ് വാച്ചിങ് വൺ പീസ്. ഹീസ് എ ഹ്യൂജ് വൺ പീസ് ഫാൻ. ദർ ഇസ് ലൈക്ക് എ മൈന്യൂട്ട് ഇങ്ങനെ ക്യാമറ മൂവ് ചെയ്യുന്ന വൺ പീസിൻ്റെ ദ കമൻസ് ആർ ആർക്കും കൊൽക്കട്ട ബിരിയാണി വേണ്ട. എവ്രി വൺ, ദർ ആർ സോ മെനി പീപ്പിൾ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദറ്റ് ക്യാരക്ടർ ഹൂ ഷോൺ ഇൻ ദ എപ്പിസോഡ്. ഉസോപ്പ്. എനിക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലായില്ല. I'm like, what are people commenting? And then I texted Govind. I'm like, what is this? He's like, oh, One Piece. I'm like, oh. You don't know. You're too small to understand. ഉസോപ്പ്. ഞാനിങ്ങനെ ഇതെന്താണ് പുതിയ കോഡ്, ഇവൻ ഗിവ് അവേ വല്ലതും പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വല്ലതും പറയുന്നതിന് കൽക്കട്ട ബിരിയാണി വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാമെന്നല്ലോ. ഐ വാസ് സോ കൺഫ്യൂസ്. പക്ഷേ കുഴപ്പമില്ല. കമ്പയർഡ് ടു ഹിസ് വീഡിയോസ് അത്ര കയറിയില്ല. ഹിസ് വീഡിയോസ് ഗോ ക്രേസി. 200K 300K വ്യൂസ് ഒന്നും തോന്നുന്നു. അത് ബിരിയാണി വീഡിയോ ആയിരുന്നോ? ഇറ്റ് വാസ് എ കാൽക്കട്ട ബിരിയാണി. നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ബിരിയാണി കഴിച്ച് മടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫ്ലൈറ്റ് എടുത്ത് കാൽക്കട്ടയിൽ പോയി ബിരിയാണി കഴിക്കുന്നു. ഐ ലൈക്ക് ഇറ്റ്, ഹി ലൈക്സ് ഇറ്റ്, വി ലൈക്ക് ഇറ്റ്. One thing we have observed while traveling is both of us like different kinds of food. We are adaptable to different tastes. ഞാനും ഗോവിന്ദും. So both of us like experimenting, both of us like trying new food. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ സാധനങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടാറുണ്ട്. ബട്ട് ഒരേ സമയത്ത് we have had disagreements over taste also. Something he likes, I don't like. Out of context, how's the food scene in Kolkata, by the way? Very different. Because I've heard a lot of stories about how it like molded the new, influenced the new India, the food culture. Of course, like there's a lot of influence in different cultures. So നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന Kolkata food is just Bengali food. There's Mughal influence. There is a Jewish settlement like Kerala. There is Chinese settlement. So first actual Chinese settlement came to Achipur, and അവിടെ നിന്നാണ് Indo-Chinese-ന്റെ ഉത്ഭവം തന്നെ കൊൽക്കത്ത, right? So there's a Chinese street and all of that where you can go see old third generation of Indians who, I mean, Chinese people who are now Indians, of course. And അവിടെ വന്ന് സെറ്റിൽ ആവുന്നു, അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ, അവരുടെ ഫുഡ്, there's something called, so how their food became our food എന്നുള്ളൊരു രീതിയിൽ there's some dish called Shinghada chow, which means it's wonton chow mein. It's basically noodle with steamed wontons. It's called Shinghada chow. Do you think you'll go to China and hear a word called Shinghada? It's mostly like an Indian word. It's basically that. It's an amalgamation. Do you think chili chicken is there in China? No. That is very silly to think that chili chicken is there. No. So this is how I was taught in culinary school. My Indian professor would come and he's like, where is chili chicken from? So China. We would be like, all of us were like, China, province and all of that. He's like, no, silly chicken and silly mutton all started in India, you silly. That got registered. Silly. So a lot of that food. അപ്പം ഭയങ്കര ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡാണ്. ഓഫ് കോഴ്സ് there's a lot of ഒറീസയുടെ കുറച്ച് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. I've read that there was a GI tag fight. Are we deviating? No. Okay. Rosgulla. That is very famous in Rosgulla, which is very famous in Bengal. There was an official legal fight. Right? GI tag എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ, ജോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ. ഇറ്റ്സ് എൻ ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി. ഇറ്റ് കംസ് അണ്ടർ IP. ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് അടുത്ത് നമുക്ക് ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ നമ്മുടെ അവിടെ നിന്നാണ് അത് ഉത്ഭവിച്ചതെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു അവിടുത്തെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഫുഡ്. പാലക്കാട് മട്ട, റൈസ്. പാലക്കാട് മട്ട എന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ അത് പാലക്കാട് തന്നെ ആ രീതിയിൽ ആ പറയുന്ന ഇൻഡിക്കേഷൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം. ആറന്മുള കണ്ണാടി ഇസ് ക്ലാസ്സസ്. നോ, ആറന്മുള കണ്ണാടി, മറയൂർ ശർക്കരയ്ക്കുണ്ട്, വയനാടൻ റോബസ്റ്റ കോഫി, ചങ്ങാലിക്കോടൻ നേന്ത്രൻ പഴം. ചങ്ങാലിക്കോടൻ നേന്ത്രനാണ് ഗുരുവായൂർ കാഴ്ചയ്ക്ക് വെക്കുന്നത്, അങ്ങനെ എന്താ പറയുക, ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുന്നത്, അങ്ങനെ എന്താ പറയുക, സോറി. പിന്നെ തിരുപ്പതി ലഡ്ഡു, അങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങൾ. ഇത് ഫുഡ് മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇതല്ലാതെ ഫുഡ് അല്ലാതെയും ഇഷ്ടം. ആറന്മുള കണ്ണാടി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫുഡല്ലല്ലോ, അതുപോലെ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ ബാംഗ്ലാർ റോഷഗുല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ GI ടാഗ് KC ദാസിനുണ്ട്. KC ദാസാണ് ജയിച്ചത്. KC ദാസാണ് ആ റോഷഗുല്ലയുടെ റെസിപ്പി ക്രിയേറ്റേഴ്സ് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. ദേ ഹാവ് ദ GI ടാഗ്. സോ ദ ഫൈറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് ഒറീസ സെയിങ് ദറ്റ് ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് റോഷഗുല്ല. നൗ ദ ലീഗൽ ഫൈറ്റ് എൻഡഡ് ബൈ ഒറീസയുടെ റോഷഗുല്ല വേറെയും Bangla റോഷഗുല്ല വേറെയാണെന്ന്. Now when I read another article about the history of how it started, basically I don't know the fact check of ഇതിൻ്റെ basis എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. Article said this, that Orissa and the people used to work as cooks in the province of
ബംഗാൾ റൈറ്റ്. അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ദേ ക്രിയേറ്റഡ് അവർ ചേന, ദേ ഓൾസോ യൂസ് എ ലോട്ട് ചേന ഈസ് പാല് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കേടാക്കി എടുക്കുന്ന പനീറിന് പോലെ അതിന് മുമ്പത്തെ സ്റ്റേജ് റൈറ്റ്. അതാണ് റോഷ്ഗുല്ലയിലും സോന്ദേശിലും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ചീസ് ആവുന്നതിന് മുന്നേ പാല് പിരിച്ചെടുത്ത് അതിനെ മോൾഡ് ചെയ്ത് അതിൽ ഷുഗർ ഇട്ട് അതിനെ ബോളാക്കി റോൾ ചെയ്ത് അതിനെ ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പിൽ ഇട്ട് തരും. അപ്പം ഞാൻ ഇതുവരെ ആദ്യമായിട്ടാണ് കൊൽക്കത്തയിൽ നിന്ന് റോഷ്ഗുല്ല കഴിക്കുന്നത്. അതിന് മുന്നേ ഹൽദിറാംസിൻ്റെ ടിൻ, ഡൽഹി അവിടെ നിന്നൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഐ യൂസ് ടു ബി നോട്ട് എ ഫാൻ ഓഫ് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വാസ് ടു സ്വീറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് യൂസ് ടു ബി വെരി ഹെവി. ഒരെണ്ണം കഴിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ മടുക്കും. Man, I went to Kolkata and I had their Rosgulla and I realized that it's poles apart. ഇങ്ങനെ വായിക്കാത്തിട്ട് അലിഞ്ഞങ്ങ് പോകും. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ടു ഷുഗറി. കാരണം ഞാൻ അവിടെ ചെന്നിരുന്നപ്പോൾ ഐ സോ സം അമ്മൂമ്മമാർ ഈറ്റിംഗ് ലൈക്ക് 2-3 റോഷ്ഗുല്ലാസ് ഇങ്ങനെ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് ഒരു ലെഷർ പോലെ. നമ്മൾ ചായക്ക് സ്നാക്സ് കഴിക്കുന്ന പോലെ അവർ ഇന്ന് റോഷ്ഗുല്ല. അപ്പം ഞാൻ നോക്കി ഇവരുടെ ഡയബറ്റീസ് ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും. പക്ഷെ ആ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇസ് സോ ലൈറ്റ്. ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് വാട്ടറി ഷുഗർ സിറപ്പ്. നമ്മുടെ മറ്റേ ഗുലാബ് ജാമുൻ്റെ ഷുഗർ സിറപ്പ് പോലെ അല്ല. ഗുലാബ് ജാമുൻ്റെ ഷുഗർ സിറപ്പ് പോലെ അല്ല. ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഒരു ഫുൾ സാധനം എടുത്ത് കഴിച്ചു, പോയി. ദെൻ ഐ റിയലൈസ്ഡ് ഇറ്റ്സ് വെരി ലൈറ്റ്. ആൻഡ് ഈ ഒറീസയുടെ റസ്ഗുല്ല ഇസ് എ ലിറ്റിൽ മോർ റെഡിഷ് ഇൻ കളർ. ഇറ്റ്സ് മോർ കാരമലൈസ്ഡ് ആൻഡ് ദ ടെക്സ്ചർ ഇസ് ഓൾസോ ഡിഫറെൻറ്റ്. സോ ദേ ഹാവ് ലൈക്ക് വെരി ടു ഡിഫറെൻറ്റ്. ഇമാജിൻ food wars but in real like. But there's an anime called Food Wars. അതിനെ പറ്റി ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. സി ഐ നോ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാനായിട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇടന്നപ്പോൾ കിട്ടിയതാണ്. എന്തെങ്കിലും കാണണമെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഫുഡ് വാർസ് ഇട്ടെടുത്താണ്. But crazy like food war is a real thing. We talk about സാമ്പാർ ഇവിടുത്തെ കുളത്തില്ല അവിടുത്തെ കുളത്തില്ല. Apparently the story goes that, man, I love saying stories about food, I'm so sorry, but the story goes that മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നാണ് സാമ്പാർ വന്നത്. ആൻഡ് ശിവജി മഹാരാജിൻ്റെ നെഫ്യൂ സാംഭാജിയുടെ ഇതിൽ നിന്നാണ് സാമ്പാർ വരുന്നത്. സോ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് ഐ ഡോണ്ട് നോ എക്സാക്ട്ലി ലൊക്കേഷൻ്റെ പേര് മറന്നായി. ഫൈറ്റ് നടക്കുമ്പോൾ വാർ നടക്കുമ്പോൾ ഹെൽപ്പിന് വേണ്ടി ശിവജി മഹാരാജ് വാസ് പോപ്പുലർ ഫോർ ദ ഗൊറില്ല ടാക്ടിക്സ് ആൻഡ് ഹീസ് എ ഗ്രേറ്റ് വാരിയർ. പുള്ളിയുടെ ഹെൽപ്പ് ചോദിച്ച് വിളിക്കുന്നു. പുള്ളി വേറെ ഏതോ ഫൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് സാംഭാജിയെ വിടുന്നു. സോ വെൻ ദ കിങ്സ് ട്രാവൽ, പാർഡൻ മീ ആൻഡ് എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഇഫ് ദർ ഇസ് സം മിസ്റ്റേക്ക് ഇൻ ദ സ്റ്റോറി, ബട്ട് വെൻ യു റീഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് യു വിൽ ഫിഗർ ഇറ്റ് ഔട്ട്. പുള്ളി ഇങ്ങനെ കിങ്സ് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ദേ കം വിത്ത് ദെയർ കുക്സ് ആൻഡ് ഹുൾ പടയായിട്ട്. സോ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഇഫ് യു ഗോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദിസ് ദാൽ കോൾ ആംതി. ആംതി ഈസ് ബേസിക്കലി പ്ലെയിൻ ദാൽ വിത്ത് കായം. പല ടൈപ്പ് ആംതി ഉണ്ട്. കായം ഇട്ടിട്ടുള്ള ദാൽ, നമ്മുടെ കായപ്പൊടി ഫോർ ഡൈജഷൻ ആസ് എ ഫിറ്റീഡ, അതിട്ട് ഉള്ള ദാൽ. അത് ഈ ഏരിയയിലേക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക്, നമ്മുടെ ഏരിയയിലേക്ക് തമിഴ്നാട്ടിൽ സൗത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവർ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നു. അപ്പോൾ കുക്സിൻ്റെ കൂടെ ആംതി. അപ്പം കിങ്ങിനെ വെൽക്കം ചെയ്യണമല്ലോ, നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വന്നതല്ലേ. അപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ ഫേവറേറ്റ് ഡിഷൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആംതി. അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ രീതിയിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം, അപ്പം നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസും നമ്മുടെ ഹോം ഗ്രോൺ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളും നമ്മുടെ മസാലയും വെച്ചുണ്ടാക്കി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ പേരിൽ അതിനെ പേരിട്ടു സാംഭാജി, സാമ്പാർ. അങ്ങനെയാണ് സാമ്പാർ ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ബേസിക്കലി എ മഹാരാഷ്ട്രിയൻ തമിഴ്നാടു കൊളാബറേഷൻ blend. How Japanese Chinese collaborated and created ramen, maybe because the noodle actually comes from the Chinese history. That's the story. How? Yeah, it's crazy how it's not what you think is one's is not actually theirs, but it's somebody else's. And then you go find out it's theirs, and then you feel offended. Correct. That's when I felt ഞാൻ അന്നത്തെ സെഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ജപ്പാനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ ഇരുന്ന് വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം the first article is you think ramen is Japanese, it actually has Chinese roots. And I'm just like, chai, India runs on chai. It's from China. Yeah. Everything ഇടാം. അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പൊട്ടറ്റോ ഇസ് നോട്ട് അവേഴ്സ്. പക്ഷെ നമ്മൾ നോർത്തിലേക്ക് അത് പോർച്ചുഗീസുകാരാണ് കാറ്റ്സുവിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ജാപ്പനീസുകാർക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പോർച്ചുഗീസിൽ നിന്നാണ് ടെമ്പൂര, കാറ്റ്സു, ആ ഇൻഫ്ലുവൻസ്, ആ ഒരു ബാറ്റർ ഫ്രൈ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത്. ഇമാജിൻ, ക്രേസി നോ? Japanese people take everything and perfect it. It's a thing. It's a thing if you look at it. They just take anything. Okay, whiskey. Suntory, Toki, the whiskey. Suntory, the brand. Toki is the whiskey. Is great. Alcohol consumption is injurious to under 18 you can't drink. I mean, legal age of the state നോക്കിയിട്ട് കുടിക്കുക. And if you want to know the if you want to know the legal age of drinking, you can check my video. ഞാൻ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് across states. ബ്രാൻഡ് പ്ലഗ്. അപ്പോൾ വിസ്കി
their bartenders, Japanese bartenders, their craft, അവിടെ അവർ ആർട്സിയാണ്. ലൈക്ക് ഐസൊക്കെ ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ലൈക്ക് bartending videos. man, like so crazy. The amount of love they have for what they do is insanely good. Like ഇപ്പം ആൽക്കഹോൾ എടുത്താലും their breweries. എൻ്റെ professor who taught me in Canada told me that he met this Japanese bartender who was his favorite. He's never എന്താ പറയുക like seen anybody like him, and he went to this whiskey making place in Japan, and he's like he was mind blown by the technique and all of that. അപ്പോൾ പുള്ളി പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും he told me this. He told this sentence like they just take something and they just craft it out of perfection. And that's probably how katsu was born too. Like they took something that was very interesting. And now when you think of tempura, you can't place Portuguese there. You're placing like Japanese people there, right? They just perfected it. They made it even better. Migration has a lot to do with കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ഐ ഫീൽ ഇപ്പൊ അൽഫാം ഒക്കെ നമ്മുടെ ഫുഡായില്ലേ, ഷവായ നമ്മുടെ ഫുഡാണ്. അത് കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ വൺ പീസിന്റെയും ആനിമയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കാരണം കുറച്ച് കഴിയുമ്പം some foods that were part of Japanese culture would eventually become a part of us. Luffy Nair. No. We'll take something, put our own twist to it. 100%. അൽഫാം ഇവിടെ കഴിക്കുന്നതാണ് പുറത്ത് കിട്ടുന്നത്. ഐ മീൻ കാന്താരി അൽഫാം പുറത്ത് കിട്ടുമോ? വാഴയിലെ പൊള്ളിച്ച അൽഫാം ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ. മസാല ഷവായി. ഷവായിൽ ഉപയോഗിക്കണ മസാലയെ പുറത്തത്തെ അതുപോലെ. അതിന്റെ പുറത്തൂടെ മസാല ഇട്ടിട്ട്. ഷവർമ എന്താണ്? പൊറോട്ട ഷവർമ. പക്ഷെ ഇറ്റ്സ് ടേസ്റ്റി. ഓക്കെ, unpopular opinion. Okay. I can get hate for it, but I know Middle East shawarma is great. I've not been to a lot of places. I went to Dubai, I had their shawarma. Great meat, great stuff, like very tasty. I started eating shawarma from Sweet Mahal in Kedaram. So we need mayonnaise, we need cabbage, we need... I like that shawarma, dude. It has my childhood in it. എൻ്റെ അമ്മ ഓഫീസിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അന്ന് 40 രൂപ 30 രൂപ ഒരു ഷവർമ. അമ്മ വാങ്ങിച്ചു ലൈക്ക് ഫില്ലിങ് 2 ഷവർമ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വരും. അല്ല 3, അമ്മയ്ക്കും എനിക്കും ചേട്ടനും. ആൻഡ് മേയോ ലോഡഡ്. ഓക്കെ, ലൈക്ക് അന്നൊന്നും ഗിൽറ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് തിന്നോണ്ടിരുന്നത്. മാൻ, ഐ വോണ്ട് ഗോ ബാക്ക് ടു മൈ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ആൻഡ് ഈറ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. It is so tasty. I will tell you, nostalgia tastes greater than authenticity. I said it. Nostalgia tastes greater than authenticity. It's a quote. I did one video. It's something about just like memories. Ippam you tell me that എൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന രസം ഇതല്ല ഒത്തൻറ്റിക്, ഐ ഡോണ്ട് ഗിവ് ടു ഷിറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ടേസ്റ്റ് ഗുഡ് ടു മീ. അപ്പം ഇപ്പം സൂഷിയുടെ കാര്യം നമ്മൾ അഗൈൻ ഐ തിങ്ക് ഐ എം of myself is that our street foodil അവർ ചെയ്യുന്ന വേറെന്തോ ആണെന്ന്. If that is what some people are eating and growing up, tomorrow they would want to go back to that. It's not a fault. So when ഒരു watered down version of ramen or you know like our own take of miso soup or tonkatsu comes down, അത് നമ്മുടെതാണ്. Correct. There is nothing wrong also with katsuന്റെ curry has a great thing to do with curry flavors in India, right? It's like mix and match. It's crazy. ഫുഡിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു പോകുമ്പോഴത്തേക്കും മറ്റേ പാട്ടിനെ പോലെയാണ്. അതൊരു സാഗരമാണ്, അതൊരിടത്തും തീരത്തില്ല. And then you can fight over it, you can hit your head over it. Because it's very easy to fuck up and make something new and call it your own. Of course, that's life. Yeah. I mean that's what all bachelors do, no? I mean bachelors or spinsters. നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡിഷസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, റെസ്റ്റോറന്റ് വേർത്തി. ഞാനൊരു മുട്ടച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കി, and then I realized, നാടൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ്. And then I talk to people and they're like, no, ഞങ്ങളും ഇത് ഉണ്ടാക്കും. And I'm like, എൻ്റെ പുതിയ ഇൻവെൻഷൻ അല്ല. പക്ഷെ ഇറ്റ്സ് ക്രേസി. അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ ഓരോ ഡിഷ് വരുന്നത്. കാരണം ഈ അവസാനം ഒന്നും ഇല്ലാത്തപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എടുത്ത് തട്ടി. ഹാവ് യു തോട്ട് അബൌട്ട് ഇറ്റ്? അങ്ങനെ ജപ്പാനിലും കാണൂലേ അല്ലേ? അവരുടെ വീടുകളിലും കാണൂലേ? ലൈക്ക് അവർ നമ്മളിപ്പോൾ ആനിമേ കാണുന്നത് അവരിങ്ങനെ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എടുക്കുന്നു, ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നു. ചിലപ്പോൾ ചില ദിവസങ്ങൾ അവർക്കും കാണൂലേ, ഒന്നും കാണൂലായിരിക്കും. ബാക്കിയുള്ള ആ ചോറെടുത്തൊഴിച്ച് സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ it takes 3 days for the broth to cook properly. അത്രയൊക്കെ സമയം ആര് വെയിറ്റ് ചെയ്യും? എൻ്റെ പൊന്നോ, it takes literally 3 days. ആ മറ്റേ ബോൺ നമ്മൾ മറ്റേ സ്പെഷ്യൽ ഒക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കുമായിരിക്കും. നമ്മൾ ബീഫ് ഉലർത്തത്തില്ലേ ചിലപ്പോൾ ഓവർനൈറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ടിങ്ങനെ മസാലയൊക്കെ പിടിച്ച് 3 ദിവസമൊന്നുമില്ല, ഒരു രാത്രി. അതല്ല അവിടെ മറ്റേ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സൈഡിൽ മറ്റേ ചെറിയ ഈറ്ററീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ല. ആരോ എന്നെ ചറപറ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു മിനിറ്റ്.
ഹലോ. One eternity later. നമ്മൾ പറഞ്ഞു എവിടേക്കോ എത്തി. എത്തിക്കാൻ അല്ല അത് തന്നെ പറഞ്ഞു എവിടേക്ക് മൈഗ്രേഷൻ, ഫുഡ്. ബേസിക്കലി ഇതിനെപ്പറ്റി അടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. ഒന്നും നമ്മുടെ എല്ലാം ഓരോന്നിടത്തുനിന്ന് വന്നയാന്ന്. മറ്റേ സദ്യ പോലെ ചിലർക്ക് മീൻ കറി ഇട്ട സദ്യ, ചിലർക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈ സദ്യ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ സദ്യയുടെ ഹിസ്റ്ററി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മനു പിള്ള ഒരു സാധനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇന്റർവ്യൂല്. ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഓണം പോലെ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അതിനെ ഈ വെജിറ്റേറിയനിൽ ഇത്ര കറി വേണമെന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഒരു ഹിസ്റ്ററി എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കാസ്റ്റിസ്റ്റ് സാധനമാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇതിനെ ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതിനൊരു വീഡിയോ ഉണ്ട്, കണ്ടു നോക്കിയത്. കാരണം ഞാൻ ഫാക്ട് ഇല്ലാതെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി വേറെ കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. കുറെ ലിങ്ക് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടേക്ക് എല്ലാം നോക്കിയത്. ഇറ്റ്സ് ക്രേസി ഹൗ വി തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. കാരണം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമുക്കുള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ സദ്യ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിനകത്ത് ഇപ്പം അതൊരു ഭയങ്കര ഉണ്ടാക്കണമെന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഒരു പൂക്കള് പോലും പോയി മേടിക്കണമെന്നല്ല, വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്ത് വളർന്ന പൂക്കൾ വെച്ച് അത്തപ്പൂടണമെന്നാണ്. ഓരോ ദിവസം അത് വലുതായി വരണമെന്നാണ്. നമ്മളിപ്പോ ഇപ്പൊ ജമന്തി, ട്യൂബ്രോസ്, റിച്ച് ലൈഫ്. ട്യൂബ്രോസ് ഭയങ്കര വിലയാ. കല്യാണങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആലോചിച്ചാൽ മതി. ഏത് വെഡിങ് മാനേജറുടെ അടുത്ത് പറയണം ട്യൂബ്രോസ് വേണ്ട, കയ്യിൽ നിന്ന് നല്ല കാശ്. സ്കൂളിൽ പഠിച്ച സമയത്തെ മറ്റേ അത്തപ്പൂക്കളും അല്ലടാ മറ്റേ സ്കൂളിലോട്ട് അമ്പലത്തിന്റെ സൈഡിലൊക്കെ നിൽക്കുമായിരുന്നു സാധനം. ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച സമയത്ത് ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചു. അപ്പം നമ്മള് നടന്ന് ജയിച്ച് വെയിലോട്ട് പറഞ്ഞ വഴി അന്നറിഞ്ഞില്ല. അന്നെന്ത് ട്യൂബ്രോസ്, അന്നെന്ത് ജമന്തി. വെട്ടി പ്രിസർവ് ചെയ്തേനെ ട്യൂണ പ്രിസർവ് വീട്ടിന്റെ ചട്ടിക്കകത്ത് വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ലക്ഷപ്രഭു ആയിരുന്നു. ട്യൂബ്രോസ്, വാടാമല്ലി, തുമ്പൊന്നും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ പൂവിനൊക്കെ എന്താ ആരും അത്തപ്പൂന്നും ഇടാറില്ല. ആ കൂടെ വീഡിയോസിനും ഫോട്ടോസിനും അത്തപ്പൂ ഇടുന്നുള്ളൂ. വീട്ടിലാരും ഡെയിലി ഒന്നും ഇടുന്നില്ലല്ലോ. തിരുവാവണിരാവ്. ഒരു പാട്ട്, പക്ഷെ അടിപൊളി പാട്ടാ. ഞാനൊരു 3 വീഡിയോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ സീസണിനും കമ്പൽസറി ആണത്. ഇത് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് കമന്റ് ചെയ്ത്, എൻ്റെ സീനിയർ, ഞാൻ കോളേജിൽ ഈ പാട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട് 2015. Isn't this the same song that you sang in college in 2015? ഇതുവരെ തീർന്നില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ പാട്ട് നീ വിട്ടില്ലേ ഇത്. അയ്യോ, അടിപൊളി പാട്ടാ. എത്ര നാളായി ജേക്കബിന്റെ സ്വർഗരാജ് ഇറങ്ങിയിട്ട്. സത്യം. എല്ലാവർക്കും you telling me that case? കണ്ടാ പറയില്ലല്ലോ, കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ no way. Yeah, true way. Yes, do you want to check? ചേട്ടാന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഈയിടയ്ക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് ആരോ ചോദിച്ചു, എൻ്റെ ചേട്ടൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനെ കണ്ടപ്പോൾ, ലൈക്ക്, oh, are you Ashwin's younger sister or older sister? I'm like, അവന് കണ്ണിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമായിരിക്കും. I was like, did you just ask me that? My brother was so happy. My brother was like, all the grey hair speaking. That is like, you know, I'm in my 30s, I'm in my prime, I'm gonna look young, you're gonna look old എന്നൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരുന്നുണ്ടോ. എനിഹൗ ആ ഗ്രേ ഹെയർ സ്ട്രെസ്സിന്റെ കുഴപ്പമില്ല, ഇഷ്ടം പോലെ ഫ്ലെക്സ് സോൾട്ട് ആൻഡ് പെപ്പർ കിടിലൻ പടമായിരുന്നല്ലേ. ഫുഡിനെ പറ്റി തട്ടിൽ കുട്ടി ദോശടാ, തട്ടിൽ കുട്ടി ദോശ. ആ ഫുഡിനെ പറ്റി നല്ല രസം. ആ പാട്ട്, ഫുഡിനെ പറ്റി ഒരു പാട്ട്. ഡു യു തിങ്ക് an anime like culture would, like an art form would grow in Kerala? From Kerala? Yeah, like imagine like anime like drawings, but our culture and our way of... No. Oh fuck, that was a very, sorry. No, not really, because hard and fast answer. No, not really. You didn't flinch. ഇല്ലടാ, because I have my own reasons. Because we are too ഈ നാനാതത്വ ഏകത്വം എന്ന് നമുക്ക് ലെക്ചർ അടിക്കാനേ പറയുള്ളൂ. യൂണിറ്റി ഇൻ ഡൈവേഴ്സിറ്റി മനസ്സിലായി. നമുക്ക് ഞാൻ ആ കോൺസെപ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് അതിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് മനസ്സിലായില്ല പണ്ടാരം. നമുക്ക് ആ ലെക്ചർ അടിക്കാനും തിയററ്റിക്കലി പറയാനൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മൾ കാര്യത്തോടെ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വി ആർ ഓൾ വെരി ഡിഫറെന്റ് ഇൻ അവർ ഓൺ സെൽസ്. അതുകൊണ്ട് we would never be able, come together and create something. പക്ഷെ ആസ് മലയാളീസ് we unite so much. ഷിബുദിനം ആ പയ്യനില്ലേ, unless we have an outside threat we don't unify at all. Yeah, very true, very valid. I'm coming to that. ഈ ഷിബുദിനം പയ്യനെ പാവ എല്ലാവരും ഇട്ടൂക്കി. അവൻ ഹിന്ദിയിലൊരു സാധനം ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഹിന്ദിക്കാരൻ ഇന്നലെ ഒരു ട്രോൾ വീഡിയോ ഇട്ടു. സപ്ന ദേഖ്ന അച്ചി ബാത്ത്. അത് ഹിന്ദിക്കാരൻ നമ്മളെ കളിയാക്കി. കമന്റ് മൊത്തം നമ്മുടെ ചെക്കനെ ഊക്കുന്നോടാ തെണ്ടി എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് മരണം. അതെ നമ്മൾ ചെയ്യും. എങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്നറിയാവോ?
മറ്റേ കങ്ഫു പാണ്ടൊക്കെ ചെയ്ത പോലെ ഈ അമേരിക്കക്കാരൻ ജപ്പാനെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ഏഷ്യൻ കൾച്ചറിനെ അവരെക്കാളും റിലേറ്റഡ് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ചെയ്യും. അതുപോലെ നമ്മളെ മലയാളി കുസീനെ വല്ല യൂറോപ്യൻസോ വല്ല ജാപ്പനീസാരോ വല്ലതും കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യില്ല. അങ്ങനെ അല്ലാതെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യും, അല്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്യില്ല. I expect like a Basil Joseph to create a universe about Kerala food comic. ഉണ്ടാക്കിയ കൊള്ളായിരുന്നു. Super ആയിരിക്കും. If you are listening to this. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം, നമുക്ക് മറ്റേ കുറെ തമിഴന്മാരെയൊക്കെ മറ്റേ എരി കയറ്റിയിട്ട് മലയാളീസിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് സാധനം ചെയ്യാൻ പറയാം. അപ്പം നമ്മൾ ക്ലിയർ സാധനം വേറെ ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യും, മനസ്സിലായോ? അല്ല, ട്രൂ, we would do that. But we are brothers with Tamil people. Like we are like neighbors. We are like brotherhood. Have you been seeing the reels on Instagram? But I see Tamil videographers. That I see. That I see. Tamil brothers only. That I see. Yeah. നിന്നെ മലയാളത്തിൽ ഏതോ ഒരാളെ പിടിച്ചിട്ട് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ നിന്നെയൊക്കെ തമിഴ്നാട്ടിൽ വിടാന്ന്. Tamil people are so nice also. Yeah. മറ്റേ mutually respectful. My roots are Tamil. I have to support my brotherhood. I have a lot of Tamil friends and people like അവിടെ നിന്ന് വന്ന കുറെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഞാൻ basically 3 generations ago we reached here. And I think they gave a lot of their culture, like they inspired Trivians to build something. We are very close to them. Yeah, the borders are so close that our food is so much influenced by them. A lot of Tanjavur influence, a lot of Tamil Brahmin influence. പിന്നെ ഉറപ്പായും നമ്മുടെ ഇവിടെ തമിഴ് ഫുഡ് കഴിക്കണമെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു കം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ തമിഴ് ബിരിയാണീസ് ഭയങ്കര പോപ്പുലർ. എത്ര കടയായി? ആസിഫയ്ക്ക് 4 കടയും, ശരണ്യ മെസ്, ആമ്പൂർ, ഫൈസ്, ആമ്പൂർ ആസിഫെ, ശരണ്യ മെസ്, ആസിഫെ, എ സ്ക്വയർ MG റോഡിൽ ഇപ്പൊ ഇഷ്ടംപോലെ തമിഴ് ബിരിയാണി കിട്ടുന്ന സ്ഥലമുണ്ട്. തമിഴ് ബിരിയാണി ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട്. I influence because there are a lot of people who like തലപ്പാക്കട്ടി. എന്തോരം കടകളാ ഇപ്പോ. അതുപോലെ we need more pan Asian options also, don't you think, in Trivandrum? കാരണം we don't have any. We hardly have it. Who would take the risk? But there's so much popularity, like you're saying. Why not? നമുക്ക് സ്റ്റാഫിനെ കിട്ടാനാണ് പാട്. ഭയങ്കര പാടാ. Who are trained to do it. നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ഷവർമ കടയിൽ 5ാമത്തെ ഷെഫ് ചാടിപ്പോയി. ബെയ്ത്തിന് ഷെഫ് പാറ്റൂര് അല്ല പേട്ട പാവച്ചുടങ്ങിയോണ്ട് പേട്ട 5ാമത്തെ ഷെഫ് ചാടിപ്പോയി. ഇറ്റ്സ് വെരി ഹാർഡ് ടു ഗെറ്റ് സംബഡി ടു. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മറ്റേ കൊച്ചിയിലെ പുള്ളിക്കാരനല്ലേ, ദാറ്റ് ഗൈ ഹു ഡസ് റാമൻ, ടോണി പുള്ളിക്കാരനെ പോലെയൊക്കെ there should be somebody who's invested doing this out of their love for food. Kavan doing for Naru. അതുപോലെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ he started in a great market. Bangalore is a booming market now. Actually Trivandrum has potential, but the thing is നമുക്ക് quality provide ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. We look at it, Trivandrum has come a long way from where it used to be, but it still has a long way to go. Like some cafes that were way ahead of its time ഉണ്ടായിരുന്നു. Nirvana. Okay, have you guys been to Flavors Cafe, Vazhadakkad, D&B'de അടുത്ത്? Okay, Flavors in Trivandrum was one of the first cafes that I would say was way ahead of its time. Okay, Vazhadakkad ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ താഴെയായിട്ട് you would get jalapeno cheese poppers. At that time when I was studying in school, you would get bacon lettuce tomato, a classic BLT sandwich. You would get burgers. Morning boy, you would get appam and mutton stew. Beautiful food also. But at that time, way ahead of its time, Trivandrum didn't have that culture. It shut down. Sindoor പോയിട്ടില്ലേ, Cotton Hill. It was a beautiful restaurant. A cave-like structure ഒക്കെ അകത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇന്ന് പോലും അത്ര തിരക്ക് അതിന് കിട്ടത്തില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. They had celery chicken and all on their menu. Like ആ സമയത്ത് ഒക്കെ 2012 എടാ അതിനു മുന്നേ സിന്ദൂർ ആൻഡ് ഓൾ വാസ് ലൈക്ക് എൻ്റെ ചേട്ടൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇസ് വാട്ട് ഐ ഫീൽ. ഞങ്ങളൊക്കെ ചെറുത് വി യൂസ് ടു ഗോ ദെയർ. സം തിങ്സ് കെയിം വേ അഡ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ടൈം ആൻഡ് ദെൻ ലെഫ്റ്റ്, റൈറ്റ്. ഫ്ലേവേഴ്സ് ഒക്കെ ഇന്ന് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വുഡ് ബി എ ഗ്രേറ്റ് ഹിറ്റ്. പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് വെരി റിസ്കി ടു നമ്മുടെ ലൈക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ഫുഡ് മാർക്കറ്റ് ഇസ് വെരി അൺഫോർഗിവിംഗ്, വെരി ഡൈസി ഓൾസോ. എന്താണ് ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ആണ്. അതല്ല, ലൈക്ക് ഒരു 10 പേർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഇസ് ഓവർ.
that's the thing. പിന്നെ ആ റിസ്ക് ആർക്കും എടുക്കാനുള്ള പിന്നെ you should always, instead of starting on your own, I would say invest in a consultant who knows the game, who will tell you to do what food cost. another I'm not taking any projects right now, but yeah. But there are great consultants in the market. You should definitely check with them before you start. If you have plans of starting, if you're an anime lover and you have plans get a of... good consultant, because I know a lot of consultants who do shit work. Yeah, of course. Yeah. Make sure you check their testimonials and stuff like that. Like, And make sure they know about they know what they're talking Doing. about. Adri valli karyana, because a lot of consultants does not know what to do with get their food. someone who's had experience in the industry for a very long time. Like, but yeah, like if you're watching this and you are an anime fan, or like you are into mangas and you want to start something Japanese or whatever, first find a good market, get a good consultant, start slow, make small, popularity, start like how small. mukbang started in Korean. They're Koreans, they started it, but they started small. And then they will try to grow, right? Even Tony is doing that. He's starting small, and once he has enough investment and he knows he can take the next step, he'll take it. He analyzes the market, learns how it is, and Market is very dynamic. oh, ഇന്നുള്ളതിൽ നാളെ ചെയ്യുന്നത്. I'll beat anything, not just food, Food, yeah, t-shirts, t-shirts, merchandise. Apparel, anything at all, design, comics, architecture, എല്ലാം. So അതുകൊണ്ട് ഫുഡ് ആണെങ്കിൽ ഫുഡ് ഇസ് ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ പോവാ. We wouldn't know what hits next അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഫ്ലോപ്പ് ആവുന്നത്. So whatever you choose to do, start small. ഇപ്പോൾ ഒരു കാഫേ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും you give out ഒരു 5 or 6 selection of coffees. That's it. 2 snacks, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും like ഒരു 2 or 3 pastries, ഒരു 4-5 coffee. Now that culture has come up. പന്തൽ വന്നു. ഇനി അങ്ങനത്തെ cafes കുറച്ചുകൂടെ 8 ounce വരും. coffee, food truck coffee. Where is it? നമ്മുടെ ആസാദ് ബേക്കറിയില്ലേ, കോണം ആസാദിന്റെ നമ്മുടെ ട്രക്സ് ഒക്കെ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം. അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ്. കോഫിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം. You didn't know? No, I didn't 8 know ounce that. coffee? Because I don't drink coffee. I don't usually scout for coffee. Not great, പക്ഷേ It's a new concept and it's nice. yeah, it's a good coffee. Right. കാപ്പി സ്ട്രീറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ കൊച്ചിയിൽ, അതുപോലെ. Yeah. പക്ഷേ it's a one guy running off. Is it premium or is it basic? It's $100 for a cup. Cappuccino and all of that, or just coffee? You get cappuccino, you get lattes, hazelnut lattes. You have like a machine there inside? ഒരു ഗ്രൈൻഡർ, ഒരു സിംഗിൾ പമ്പുള്ള ഒരു എസ്പ്രസോ മേക്കർ, പിന്നെ ബാക്കി സോ മറ്റേ കിടിലം മറ്റേ പക്ക് പ്രപ്പും പ്രോപ്പർ 18 PSI 23 PSI പ്രഷർ പ്രിപ്പറേഷനൊന്നും അല്ല. പക്ഷേ ദ ബീൻസ് ഹി ഹാസ് ഇസ് ഗുഡ്. I wouldn't know. I'm a chai girl all the way, but Yeah, so the beans make a difference, and the puck prep, how you make the coffee. what is it called again? 8 ounce coffee. 8 ounce coffee. 8 ounce We'll go coffee. check it out. It's good. Too sweet for my taste for coffee. But it's a new concept. And a The good guy effort. It is good effort. The guy has balls. We have to. You have to TMI, appreciate. TMI. Eda illa Pagoda. Do you remember Pagoda wagon? Oh man, it was again way ahead of its Way time. ahead of its the ice time. creams. Ice creams, They had yeah. Cheetos ice cream. Cheetos ice cream with the toppings and all of that. Like Now Cream Cartel has started. cream cartel. Cream Cartel is by Anandam, same team. They have Palada Sunday. That's Paul's has payasam. if you're releasing today. I will say that Cream Cartel has. So what they do is Anandam's Palada payasam is famous. Famous, yeah. So they take the same payasam and they churn softy out of it. The twist is, so they have a scoop of ice cream. They pour a little bit of creamy palada. They crush pappadam underneath and they give you a small pappadam on top. Share. Oh, presentation props. Pure, yeah. Great stuff. They have Mad Van or which is my favorite flavor, which is Mad Vanilla. So good. I love it. Vishnu, I everybody's hope you give me a hungry. sadhya for this. But yeah, like it takes guts to do something like that. ആ ഒരു റിസ്ക് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 100%. Like how Paul's did. Paul's They did. started from Trivandrum Ah, with like 10 flavors and then boop. Now Paul is- Kochi, Chand outlet. രണ്ട് ഔട്ട്ലെറ്റ്, കാക്കനാട് രണ്ട് ഔട്ട്ലെറ്റ്, Crazy. ദുബായ്. Yeah, like it's next level. It's great. So if this is motivation podcast, we moved from meeting another person who doesn't know anime to food. how to start Your a own business. Pan-Asian food business. All the motivation you can find. Datte bayo. That's why. I think that's it for today. If you would like to know more about it, you can always hit her up.
Yes. Anjana, And if gopakumar. you want us to do another episode on the same thing on a particular topic, so that they'll bring me back and I can do more brand plugins of myself so that you watch more of my videos, please do comment below. If this hits off, I'm bringing you for another episode. Please. എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്യട്ടെ. Please comment below what another topic about food in Japan and anime you'd Or like food to. stories. She knows a lot of stories. These നമുക്ക് But all your anime fans, I don't think they want to know about sambar and avial. I think they want to know more about. But it's Malayali culture da. People will help da. People will listen. Like stories ആൾക്കാർ കേൾക്കും എന്തായാലും. Yes. Okay. സോ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സൂഷി കമന്റ് ഫുഡ് വാസ്. Oh, we should do an episode on what is the food. Okay, before we end, food wars എന്താണ് സംഭവം? What is the concept of the cooking competition, like about food, the cultural representation and all of that stuff. So I think we should do a food wars episode next, where you are talking something about where we have differential opinions about food, and then then you can take sides. You can either be on his side or my side, and then you can comment and let us know which side it is and who wins. I like that. Oh, that's nice. Like how we had a differential opinion about chura or Silo, yeah. Or we should have more controversial conversations on food. What do you think? Yeah. Next episode set. Okay. എന്നെ തിരിച്ചു വിളിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്തു. ഞാൻ കൊണ്ടുവരും, കുഴപ്പമില്ല. But you should comment, okay? If you want me again here. Yeah. എന്നാലേ കൊണ്ടുവരും. എടുത്തോണ്ട് വരാൻ സീനില്ല. എനിക്ക് സോ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ഫുഡ് വാസ് ബിലോ. Yes. Food was below. And like, share, subscribe, let your friends know. And thank you so much for watching. Bye. Thank you. Arigatou gozaimasu.